काश्च कामाविकारङ्गमाद्धरि कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं 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 भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधाम् मधुरस्मितास्यं वदामि राधाम् करुणावराद्राम् ततो मम नास्ति गतिर्न कापि श्यामसुन्दर शिखण्डशेखर स्मरहास मुरली मनोहर राधिका रसिकमं कृपानिधे सप्रिया चरण किङ्करीं कुरु संविदा दशरथिनं विभो प्रार्थये ब्रजनन्दनन्दन वस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदेश्वरी प्रिया प्राणनाथ विषवानुनन्दिनी श्रीमुखाब्जरसलोलसटापदं राधिकावदतले कृता स्थिते तं भजामि रसिकेन्द्रशेखरं वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादुर्नबिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतप्तं किमपि अहं न जाने न विजाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विवं न जाचं रम्यं सकलजनकम्मं सर्वदुर्गमे सदा काले काले प्रमोदपतिन पितुचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हा देवी काकुवर गदगदे अद्वाचा जाचनी पत्तिभुवि दण्डवत् भुटार्ति अस्य प्रसाद मम दश जनाश्व कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विदे तवैवास्मि न जीवामि तया विना गीते विगायते राधे तं नयामि चरणान्तिके श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
सर्वाग्रे मदीय गुरुपाद पद्म परम करुणामय नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज अभय चरण कमले अनंत कोटि अष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करें। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णवीगण mothers, Hari Katha, those who are here to listen to Hari Katha, Satrivind, Sabar Charan Kamali, everybody I offer my Dandavat Pranams and may you all accept it. Today is the first day of Srimad Bhagavatam. All you, all we just heard from the mouth of Sanjay Prabhu. All we just heard from the mouth of Sanjay Prabhu. So my elder Guru brother Tirtha Goswami Maharaj, here he did Srimad Bhagavat Hari Katha. Hari Bol. Working transmitter is working. What? The Katha is being distributed here for many years. Tirtha Maharaj used to do here. For 7 days we are listening Srimad Bhagavatam. What is the meaning of Srimad Bhagavatam? It's like the king of all scriptures. Why? Because in Srimad, it's called the king of all scriptures. Why? One king, and one is king of all kings, and one is like samrat, like basically king of the whole world. Samrat means like the king of whole world universe, like very like it's all, like he controls many kings. That is called samrat, like one who has an extremely huge empire. In the same way, Srimad Bhagavat, it is the samrat of all scriptures. Why? In different Puranas, they have explained about 5 or 6 things. But in Srimad Bhagavat, they have explained about 10 subjects. These 10 subjects, if you speak these, Vyasadeva said, Svarga, Visarga, Sthan, Motion Bhuti, Manvantar Katha, Vishanu Katha, Nirodha Mukti, and Ashray. These are the 10 subjects discussed in Srimad Bhagavatam. Different Puranas, 5 to 6 subjects are explained. But in Srimad Bhagavatam, Purana Samrat, which is the essence of all scriptures. Vyasadeva Goswami Pad, he created many scriptures, many Vedas, 4 Vedas, Rig, Sam, Yadur, and Atharva Ved. Ved, he created Vedanta Sutras.
created many Puranas, but by the mercy of Narad Rishi, this Srimad Bhagavatam manifested. Later we will discuss also. It is called the conversation between Vyasa and Narad. When and how did Srimad Bhagavatam manifest? When God Himself He manifested His pastimes. When He left His transcendental abode and came here, when God He went back to His transcendental world, in the Dwapar Yuga, at that moment Kali Yuga started. The activities of humans in Kali Yuga, they are very bad, fallen. Many kinds of disease are existing. Anger, lust, enviousness, many things are there in Kali Yuga. To give mercy to them, God Himself He created in form of Srimad Bhagavatam. When the sun manifests, like it is destroyed, in the same way Srimad Bhagavat, if you study Srimad Bhagavat Katha, if you listen this, then all our sins and offenses get destroyed. In Srimad Bhagavat Katha, Bhagavata, 4 letters. Bha means Prakash, light. On the essence of all the Vedas, it all manifests in Srimad Bhagavatam. Bha means Karishta, Shrestha. In all the scriptures, Srimad Bhagavat is the best one, the topmost one. Va means Vas. God He directly, for really, He is residing in the heart of all the jivas. Atta means Tran, and He protects us. If you listen to this Bhagavat Katha, all kind of sins of a jiva get destroyed, and all kind of troubles, they go away. If you hear the glories of Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavat, it is Bhagavat Sarup. श्रीमद् भागवत द्वादश स्कंद युक्त श्रीमद् भागवत कत द्वादश माने 12 स्कंद युक्त Srimad Bhagavatam has 12 cantos. एक द्वादश स्कंद श्रीमद् भागवतम भगवाने This 12th canto Srimad Bhagavatam is like 12 limbs of God. पद्म पुराणेर मध्ये Puran, this all is explained very beautifully. It is explained and defined. Padu jadiyo prathama ditiyo tritiya turjo kothito jadgurum nabhistatha panchamaeva shashta jad bhujantaram jadjugalam tathannam kanthastu rajanamamo jadiya mukharvindam dasama prafullam ekadaso jasya lalatapattam siropitu dadata eva bhati tamadi deva karuna nidanam tamadi
तव अवतारम अपार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं तमादिदेवं करुणनिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। पद्म पुराण बोलें Padma Puran, this is explained श्रीमद् भागवते द्वादश स्कंध in the 12th canto of Srimad Bhagavatam. साक्षात Is भगवान God's श्रीअंग बला হয়েছে। Shriyang, এই ভাগবত কে বলা হয় সাক্ষাৎ ভগবানের বাংময় মূর্তিও বলা হয়। shoulders of God, legs. এই শ্রীমদ্ ভাগবত Like this Srimad Bhagavatam 12th canto, each canto represent the God of Krishna. God's two lotus feet. প্রথম স্কন্ধ They are the first and second canto. দ্বিতীয় স্কন্ধ। ভগবানের চরণ কমল বলা হয়। These are the lotus feet of God, first and second canto. তৃতীয় স্কন্ধ Third canto চতুর্থ স্কন্ধ and fourth canto is the ভগবানের এই পুরু God's thighs. আর And পঞ্চম স্কন্ধ fifth canto ভগবানের is the navel of the God, the stomach area. ষষ্ঠ And এবং the sixth and seventh canto ভগবানের is God's পূজার কথা বলা হয়। two shoulders, two hands. শ্রীমদ্ And ভাগবত eighth canto Srimad Bhagavatam is God's chest. আর And ninth canto is the throat of God. আর দশম স্কন্ধ And 10th canto, যুক্ত beautiful smiling face of God, সুন্দর ecstatic mood, মন্দ মুস্কান very beautiful smile. It is the face of এই দশম God. স্কন্ধকে বলা হয় This 10th ভগবানের canto is the beautiful face of God. মুখারবিন্দ বলা হয়, মুখ বলা হয়। আর একাদশ স্কন্ধ 11th ভগবানের canto is এই ললাট দেশ বলা হয়, যাকে this বলা হয় forehead of কপাল। God. আর দ্বাদশ 12th স্কন্ধ canto is the শ্রীমদ্ ভাগবতম Srimad Bhagavatam, ভগবানের is the God's শিরদেশ and the head of God. এই দ্বাদশ স্কন্ধ যুক্ত শ্রীমদ্ ভাগবতম 12th cantos of Srimad Bhagavatam, they are like form of God. Srimad Bhagavatam is a direct এই manifestation ভাগবত of God. সামান্য নয়। It is not ordinary. আমরা We পুস্তক আকারে অথবা গ্রন্থ আকারে আমরা দেখছি, are seeing that it's in a form of a book, but বাস্তব রূপে reality, শ্রীমদ্ ভাগবত হলেন Srimad Bhagavatam, সাক্ষাৎ this is the ভগবত স্বরূপ। God's manifest এই জন্য incarnation. বললেন কি না That's why it is তমাদি দেবম, Tamadi হে Devam, আদিদেব, হে করুণা Adidev, নিধান, O Karuna Nidhan, O you most আপনি merciful, তমাল বর্ণ শ্রীকৃষ্ণ your beautiful form of Krishna, মঙ্গল স্বরূপ very auspicious এবং form. শাব্দিক মঙ্গলময় স্বরূপ আপনি। হ্যাঁ, You have a very আপনার beautiful অপার ecstatic সংসার, form, and you are extremely অপার merciful. সংসার পার হওয়ার জন্য একমাত্র উপায় হলো To cross this ocean of material existence, is there is only one solution. অবলম্বন করতে হবে। Just listen to Srimad Bhagavatam. যেমন Like নদী পার করতে হলে to cross the river, কিসের দরকার? you need what? নৌকার You need a boat, অথবা or ব্রিজ, you need a bridge. পুলের দরকার। হ্যাঁ, পুলের উপর আমরা পার You can easily walk over the bridge and cross the river. In the same way, এই শ্রীমদ্ ভাগবত রূপী Srimad Bhagavat, যদি আমরা নৌকাকে আশ্রয় করি if we take shelter of this তাহলে আমরা অতি boat of Srimad সহজভাবে Bhagavatam, then easily, quickly, we will cross this সংসারকে ocean আমরা of পার করে material existence ভগবানের রাজ্যে and will attain the abode of এই জন্য God. বললেন তমাদি For this দেবং regard, the shloka is coming. তমাল বর্ণম সুহিতাবতারম। সুহিত মানে মিত্র, It means friend. সমস্ত প্রাণীগণের All the living entities, jivas, তিনি মিত্র স্বরূপ। they are like God is their এই friend. ভাগবত কথা So Srimad শ্রবণ Bhagavat, তো দূরের কথা, listening is what to say about listening. শ্রবণ It- করবার ইচ্ছা Even হওয়ার if just a মাত্রই desire comes that you আর want to ইচ্ছা listen, হয় কেবল। then বলে স্বয়ং ভগবান God তার Himself, হৃদয়ের মধ্যে in the বসে heart, যান। He comes and sits. কথা আপনি এখনো শ্রবণ করেন নাই,
কোথাও ভাগবত পাঠ হচ্ছে When Bhagavad Katha is going on, even you are not listening, but just the desire is there, বা then it's ভাগবত পাঠ হবে, wherever a Bhagavad is going on, বলে এই কথা আপনি শ্রবণ করলেন, After আর hearing শ্রবণ করার this, সঙ্গে সঙ্গে আপনার simultaneously মধ্যে একটা in your heart ইচ্ছা a জাগে desire যে manifests আজ আমি ভাগবত that কথা today I will listen to Srimad Bhagavatam. বলে এই ইচ্ছা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে When this desire manifests, simultaneously God He enters the heart and He sits down. বসে যান। ভাগবত কথা যখন আপনি শ্রবণ করবেন, When Bhagavad Katha you listen, বলে ভাগবত কথা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে when you listen simultaneously, জীবের হৃদয়ের মধ্যে in the heart of the jiva's prema manifest. প্রেম উৎপন্ন হওয়ার লক্ষণটা কি থাকে তার? এবং ব্রত স্বপ্ন নাম কৃত্বা জাতানুরাগ চিত্ত উচ্চ হসতি অথো রোদতি রৌতি গায়ন উন্মাদব নৃত্যতি লোকবাচ্য সিন্নন সুভদ্রান রথাঙ্গপানি জন্মানি কর্মাণি জানি চ লোকে নমানি গীতানি তদর্থকানি গায়নোন্মাদবৎ নৃত্যতি লোকবাজ্য। বলে সিন্নন সুভদ্রানি রথাঙ্গপানি জন্মানি কর্মাণি জানি চ লোকে। বলে ভগবানের কথা এত মধুর, The Katha of God is so এত beautiful, রসময় so প্রেমময় কথা, full of divine mellows. যে কথা শ্রবণ করার Whoever সঙ্গে listens to this সঙ্গে simultaneously, হৃদয়ের মধ্যে প্রেম উৎপন্ন। in the heart prema manifests. বলে প্রেম উৎপন্ন হয়েছে, তার লক্ষণটা কি করে জানা যাবে? How do you know if prema is manifested? What are the symptoms? Sometimes person is কখনো laughing, ক্রন্দন করে, sometimes কখনো crying, দণ্ড হয়ে sometimes নৃত্য করে, dancing in ecstasy, আর কখনো and sometimes কাঁদতে কাঁদতে crying ধুলিতে গড়া and rolling on the ground. সিন্নন সুভদ্রানি রথাঙ্গপানি জন্মানি কর্মাণি জানি চ লোকে নমানি গীতানি তদর্থকানি গায়ন উন্মাদবৎ নৃত্যতি লোকবাচ্য। প্রশ্ন হয় এখানে, The question is coming. কেন নৃত্য করে, আবার কেন কান্নাকাটি কেন Sometimes করে? dancing, sometimes crying. বলি ভগবানের কথার মধ্যে এত মধুরতা রয়েছে, প্রেমটা It's সেখানে beautiful, হৃদয়ের the মধ্যে form of সঞ্চারিত God. হয়। The prema is manifesting in প্রেম the heart. সঞ্চারিত হলে When the prema manifests, দুইটি লক্ষণের কথা বলা হয়। when two symptoms come এটা first, হচ্ছে কি? what are those? কখনো Sometimes ভগবানের মিলন লীলার কথা, সম্ভোগ লীলার কথা তিনি স্মরণ করেন, when they think about the meeting pastime of God, আবার কখনো and sometimes they ভক্তের think সঙ্গে about ভগবানের যে বিচ্ছেদ, the separation pastime of devotee and God. These moods manifest. Meeting and separation. What did I say? মিলন আর Milan and Viraha. এই মিলন বিরহ নিয়ে হচ্ছে This meeting and প্রেম separation, রাজ্য বলা হয়। this is the world of love. This is how the world is created. This is conclusion given by the মিলন Gaudiya. আর Meeting and separation. This is like how the world of love manifests. When the separation তত comes, প্রেমটা আমাদের আরো then prema becomes more condensed. নবিনা বিপ্রলম্বেন সম্ভোগ পুষ্টি মস্মতে। বিরহ যত হবে ভগবানের প্রতি আমাদের যত বিরহ হবে, The separation we have for সেই God, বিরহটা কি করবে? but the না separation মিলনে it পরিপূরক nourishes the meeting. আনন্দ পাইতে পারে। কখনো ভগবানের সঙ্গে ভক্তের যে মিলনের লীলা স্মরণ করছে, তখন সে হাসছে। When the person is thinking about the meeting pastime of God and the devotee, then he's smiling, and when they think about the devotees being separate from God, then they cry. তো লীলাগুলো স্বাভাবিক রূপে হয়। এই জন্য বলছেন এবং ব্রত স্বপ্ন নাম কৃত্বা For this regard, this sloka is coming. চিত্ত উচ্চতি হসতি অথ রোদতি রৌতি গায়ন উন্মাদবৎ নৃত্যতি লোকবাহ্য। লোকবাহ্য Lokavajja. লোকে কি বলছে না বলছে What people say, তিনি সেই দিকে আর দেখেন না।
the person does not care about কেউ it. হাসছে, Sometimes they're laughing, someone is laughing, কেউ মনে করছে যে পাগল। somebody is making jokes, someone is saying, oh, this person is mad, this person is crazy. কিন্তু কে But পাগল? who is mad? লোকে বুঝে না। People don't understand actually. এই জন্য শ্রীমদ্ ভাগবত এই In আমাদের this regard, Srimad Bhagavatam is giving this evidence. প্রেম উৎপন্ন হয়, If the prema manifests in the heart, then what is the symptom? These are the symptoms that I just explained. এই জন্য বলছেন এই For this শ্রীমদ্ regard, ভাগবত Srimad Bhagavatam, সচ্চিদানন্দ রূপায়, Sachidananda, ওম সচ্চিদানন্দ রূপায় বিশ্বোৎপত্তাদি হেতবে তাপত্রয় বিনাশায় শ্রীকৃষ্ণায় বয়ং নমঃ। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ Sachidananda শ্রী Swarup, ভগবান, God. তাকে আমি বারবার Again and again, নমস্কার I offer my প্রণাম করি। pranams. যিনি জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, বিনাশ, One who is creating, nourishing and destroying this world, আদি দৈবিক, and আদি ভৌতিক আর Adhyatmik, Adidevic and Adhyatmik. পিতাকে তিনি With these three flames জীবের are যে পিতাকে extinguished by রয়েছে, God. আধ্যাত্মিক, So আদি these দৈবিক three আর are the flames that the jivas are suffering in Adhyatmik, Adidevic and এই Adhyatmik. পিতাকে তিনি কি করেন? নাশ করেন। God, what does He do? He destroys these সেই all kinds of আদিদেব troubles. Such supreme personality of Godhead. আমার হৃদয়ের মধ্যে প্রকট May He হন। manifest in our hearts. এই যে চরাচর বিশ্বের উৎপত্তি যে বিনাশ কে করছেন? Who is creating, nourishing and destroying this world? God Himself. তার Everything is happening by আদেশে His desire, on His instruction. দেবতাগণ The সব কার্য করে demigods are চলেছে। working and পূর্ব managing দিকে everything. সূর্য উঠছে The sun rises from the east আর and sets in the পশ্চিম west. দিকে সূর্য All this cycle, everything in the nature কার is আদেশে? being followed ঈশ্বর by, ভগবানের আদেশে। all these instructions are given by God, and the demigods বায়ু follow. আমাদের হাওয়া দিচ্ছেন, The presiding deities of এই যে air, বায়ু demigod of দেবতা, air, He is giving air to us. কার Why আদেশে? Devta? On whose instruction? এই পরম পুরুষ প্রভুর আদেশে। Param Purush, God, upon God's instruction He is giving সৃষ্টি us. স্থিতি প্রলয় সাধন শক্তি রেখা সব গোবিন্দ যে আদি পুরুষ, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দের ইচ্ছাতেই সবকিছু কার্য হচ্ছে। Everything is যারা working নাস্তিক রয়েছেন, as per the desire of তারা God. Those who are ভগবানকে atheists, বিশ্বাস করেন। they don't believe that God এই জন্য exists. For this regard, ভগবদ গীতায় স্বয়ং কৃষ্ণ Bhagavad বললেন, Gita, Krishna is saying, মায়া দক্ষেণ প্রকৃতি Maya Dakshena Prakriti স্বতে সচরাচরম Sote Sacharacharam. হেতু অনন্য কুন্ত্য জগদ্বি পরিবর্ততে। মায়া দক্ষিণ Maya আমার Dakshena, অধ্যক্ষতার, আমার আনুগত্যে my shelter. সব দেব দেবতাগণ All demigod, demigoddesses, they are working under my shelter upon my instruction. God is saying this. Even the nature, it's working on my instruction. Whatever we see, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দের ইচ্ছা। that is the desire of the Govind. এই জন্য শ্রীমদ্ ভাগবত বললেন, Srimad Bhagavatam is এতে stating জানস this. কলাপুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং, তিনি স্বয়ং ভগবান, God Himself, তাঁর ইচ্ছাতে by His desire, everything is working. এই যে আমাদের ভক্তি For this regard, Bhakti Vinod Thakur, কীর্তনের মধ্যে বলেছেন, in Kirtan, কি he is বলেছেন? saying, তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্র কুমার, তোমার You are the supreme Brajendra Kumar, by your sire. Like Kirtan. তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্র কুমার, তোমার ছায়া মিশে চিদন সংহার, ও তুমি সর্বে সরেশ্বর ব্রজেন্দ্র কুমার, তোমার ছায়া মিশে চিদন সংহার, তব
ইচ্ছা মতে ব্রহ্মা করে সৃজন তব ইচ্ছা মতে ব্রহ্মা করে সৃজন তব ইচ্ছা মতে বিষ্ণু হরিণ তব ইচ্ছা মতে বিষ্ণু হরিণ তব ইচ্ছা মতে শিব করিণ সংহার তব ইচ্ছা মতে শিব করিণ সংহার তব ইচ্ছা মতে ভরা শিকারা ও তব ইচ্ছা মতে ভরা শিকারা ও তব ইচ্ছা মতে জীবে জন্ম মরণ তব ইচ্ছা মতে জীবে জন্ম মরণ তব ইচ্ছা ও তব ইচ্ছা মতে জীবে জন্ম মরণ তব ইচ্ছা ও সবে নিপত দুঃখ সুখ সঙ্গ সবে নিপত দুঃখ সুখ সঙ্গ নিচে মায়া বদ্ধ জীবা আশাপাশে নিচে মায়া বদ্ধ জীবা আশাপাশে ও তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে। ও তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে। তোরা ভগয়া পাদগয়া মান তোরা ভগয়া পাদগয়া মান তোমার চরণ বিনা আশা নাহিয়া ও তোমার চরণ বিনা আশা নাহিয়া ও নিজ বদ চেষ্টাপতি ভরস ছাড়িয়া নিজ বদ চেষ্টাপতি ভরস ছাড়িয়া তোমার ইচ্ছায় আজি নির্ভর করি। তোমার ইচ্ছায় আজি নির্ভর ও ভক্তি বিদগতি বিনয় বিচার ভক্তি বিদগতি বিনয় বিচার ও তোমার ইচ্ছায় জীবন ভর তোমার ইচ্ছায় জীবন
মহিমা Before listening to Srimad Bhagavatam, we should listen the glories of Srimad Bhagavatam. যেমন Like কোন ব্যক্তির সঙ্গে মিত্রতা করতে হলে if you want to be friends সেই with someone, ব্যক্তির first মহিমাটা আমাদের আগে জানতে হয়। we know about that person, right? তাই না? কেন Why? সেই ব্যক্তির যদি Because if the গুণ আমরা না জানি person's qualities we don't know, then তার সঙ্গে আমরা মিত্রতা কি করে করব? how can you be friends with them? তাই এই জন্য পদ্মপুরাণে For this regard, in Padma Puran, এই গোকর্ণ ধন্ধুকারীর কথাও সেখানে বর্ণনা Dandukari is being explained. কেবল পাণ্ডিত্যের ভাষায় পড়লে তো লোকে বুঝবে না। People don't understand if you just like speak শ্লোkas and সর্ব বেদান্ত সারহি scholars. শ্রীমদ্ ভাগবতমের সাথে সমস্ত বেদান্তের সার হলো শ্রীমদ্ The ভাগবত। essence of all Vedas is Srimad সাধারণ লোক Bhagavatam. বেদান্তের সম্বন্ধে Normal people, they জানেন না। don't know what Vedas are. বেদ বেদান্তের কথা বলতে গেলে Vedanta অনেকেই Katha, there are many. সেখানে বুঝতে পারে না। Many people don't সেই understand. ভাগবতের যে মহিমা বর্ণন করবার জন্য To মহিমা বর্ণন express করবার জন্য the glories of Bhagavatam, মহিমা বর্ণন করবার জন্য for this পদ্ম regard, পুরাণ সেখানে বলছে, Padma গরুড় Puran is পুরাণ saying, Garud সেখানে Puran বলছেন is also saying this. যে শ্রীমদ্ ভাগবত কি এত উচ্চ স্থানে কেন রাখা হয়েছে? Why Srimad Bhagavatam has been declared the topmost. এই ভাগবত কথা শ্রবণ করলে We listen to what happens. জীবের চরম কল্যাণ কিসে হয়? Jivas get the best benefit how? How the jivas get the best benefit? সংসারের জীব The প্রথমে sansara, তিনটি বস্তু নিয়ে মত্ত the থাকে। jivas in কয়টা this বস্তু? material world, they are absorbed in three things. What are those three things? ধর্ম, Dharma, অর্থ artha, কাম। আর কাম। এই তিনটি বস্তু। Managing responsibilities, earning money, and doing তার আগে গেলে and জ্ঞান running after চর্চার life. দ্বারা So then these things তারা once is তখন absorbed. মুক্তির অনুসন্ধান And the করে। fourth thing is মুক্তির mukti, দিকে যাবে। liberation. এটা কি? What is liberation? কিন্তু So some মুক্তির people ask, উপরে but যে আরেকটা beyond যে all স্থান these things, রয়েছে, there is one more thing. সেই স্থানকে বলা হচ্ছে What is that? প্রেম। Prem, যাকে divine বলা love. হচ্ছে That is called পঞ্চম পুরুষার্থ the fifth কৃষ্ণ thing, প্রেম বলা হয়। Krishna Prem. তাহলে ধর্ম অর্থ কাম একে ত্রিবর্গ বলা হয়। Dharma, Artha, Kam, there are আবার three. ধর্ম অর্থ কাম তার উপরে রয়েছে And মুক্তি, beyond this is তাকে mukti, and চতুর্বর্গ beyond বলা everything হয়। is আর সেই চতুর্বর্গের উপরে রয়েছে কি? the fifth thing. কি বললাম? What is it? পঞ্চম পুরুষার্থ Pancham Purusharth, কৃষ্ণ প্রেম। love for Krishna, Krishna Prem. সেই প্রেম আমাদের লাভ করতে হবে। We should try and seek this যতক্ষণ prem পর্যন্ত জীব until and সেই unless প্রেমকে প্রাপ্ত না করতে jivas পারে, don't attain this prem, ততক্ষণ till পর্যন্ত then জীব এই সংসারের মধ্যে the jivas will be ভ্রমণ করতে থাকে। wandering in this এই cycle জন্য of বললেন birth and শ্রীমদ্ death. ভাগবত আগে Srimad অনুসন্ধান করলেন, Bhagavatam জানালেন is giving this message. ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ Dharma, মুক্তি, Artha, Kama, Moksha, Mukti. এটা হচ্ছে আমাদের This is লভ্য বস্তু নয়। ধর্ম অর্থ কামকে ত্যাগ করে দিয়ে if we give আমাদের পঞ্চম পুরুষার্থ we should give প্রেমকে আমাদের we should প্রাপ্ত always করতে হবে। seek prem. কেন জীবের Why? স্বরূপ বৃত্তি রয়েছে কি? Because the nature of the soul is জীবের like স্বরূপ this. হয় What is it? It কৃষ্ণের is to নিত্য serve দাস। Krishna. জীবের We all are স্বরূপ the eternal হয় servants of কৃষ্ণের নিত্য দাস, আর কৃষ্ণের দর্শা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ। জীব স্বরূপত হলো কি? কৃষ্ণ দাস, Form, Sarupam, Jiva, কৃষ্ণের সেবক। serve Krishna. কেউ ভগবানকে দাসভাবে সেবা করছে, Someone serves in the God of mood of serve, কেউ সখ্যভাবে ভগবানকে Sakya, সেবা Dasya Bhav, করছেন, Sakya Bhav. আর কেউ And someone is serving বাৎসল্যভাবে ভগবানকে সেবা Vatsalya করছেন, আর কেউ ভগবানকে Vatsalya Bhav. And someone is serving in the মাধুর্য ভাবে তিনি সেবা করছেন। Madhurya Bhav. এই জন্য বলা হয়েছে In this regard, it is explained ভগবানকে সেবাটাই হচ্ছে জীবের serving God is the মুখ্য বা প্রধান main কার্য। সেখানে responsibility of Jiva. এই জন্য So চৈতন্য God. চৈতামৃতের মধ্যে For this regard, in বললেন, Chaitanya Charitamrita, it is said জীবের স্বরূপ হয় Jiva's nature, কৃষ্ণের নিত্য the দাস। nature of the soul is to serve আমরা মায়ার Krishna. দাস নয়, We are not the servants of Maya, কিন্তু আমরা কৃষ্ণকে ভুলে এখন কার but we have সাথে forgotten তুলনা করছি? Krishna. And what are মায়ার we দাস doing? সেটা। কৃষ্ণ We বলেই are সেই trapped যিনি by Maya.
Because only and only because we have forgotten Krishna. অতএব মায়া তারে দেয় This is why Maya is giving us pain and sadness. কৃষ্ণকে ভুলে Because we have আমরা forgotten এখন মায়ার Krishna দাসত্ব স্বীকার করছি। and we have accepted আর the মায়া slavery আমাদের of Maya. And খুব Maya পীড়ায় দিচ্ছে, is beating us পীড়ায় করছে। so much. হে কামাদিনাং Extremely. প্রতিকা পালিদা ঘূর্ণি দেশা তেসং জাতাময় নত্রপা ন শান্তি। হে কাম প্রদের দাস হইয়া We are slave of anger lust. And Maya is ভ্রমিতে making us ভ্রমিতে যদি happening this way. সাধু বৈদ্য পায় তার উপদেশ মন্ত্রে পিশাচি পলায়। Only by the association of sadhu and his instruction can free you from this witch like Maya. When you, if someone in some আমাদের life, সৎসাধু সদ্গুরু if we meet a bona fide guru, sat sadhu, আশ্রয় হয় and তখন তার উপদেশ রূপী মন্ত্র গ্রহণ করলে after accepting his আর instructions, পালন করলে follow the মায়া instructions, রূপী then পিশাচিনী this Pishachini, the demoness, like female demon of Maya, ভ্রমিতে ভ্রমিতে this যদি witch will go away. সাধু বৈদ্য পায় তার উপদেশ মন্ত্রে মায়া পিশাচি পলায়। সেই সাধুগণ কি উপদেশ দিচ্ছে? Sadhus, what are they হে জীব saying? Jiva, তুমি কৃষ্ণের ভজন করো, do bhajan of God, কৃষ্ণের নাম করো। chant holy names. কলিযুগ মে কেবল In नाम Kali-yuga, there is no आधारा other way. सुमेरी सुमेरी नर कलिजुग में एक कलिजुगे In Kali-yuga, জীবের আর কোনো উপায় নাই, Jiva has no অন্য other কোনো উপায়ের দ্বারা solution জীব to solve the problem. করতে পারে না। By any other way, you cannot attain God. For this কেবল regard, in Kali-yuga, or given নাম Nama Adhara. এগুলো হরি নাম। So, হরে Harinam. কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে। নামকে আশ্রয় করার কথা বলা You must take shelter of the holy কিন্তু names. নামকে কে আশ্রয় করবে? But who takes shelter of the যতক্ষণ holy names? পর্যন্ত জীবের If jivas have Sukriti na hoy. sukriti, if someone is lacking ততক্ষণ sukriti, পর্যন্ত সে they নামকে আশ্রয় won't করবে। take shelter of the holy name. So sukriti is এই জন্য needed. নামের মহিমা শ্রবণ করতে হয়। We must listen the glories of the holy name. ভগবানের নামের মহিমা, কৃষ্ণের অষ্টদশ Glories of নামের the holy মহিমা names are বেশি। so much. হ্যাঁ? নামের মহিমা শ্রবণ And করতে the হয়। glories of the holy ঠিক names are like কেন this. নামের মহিমা শ্রবণ Why? করলে Because if you listen to the glories of the holy তখন names, আমাদের then নামের প্রতি তখন রুচি we will হয়। develop some interest and taste ঠিক towards তদ্রূপ chanting holy names. In এই the same way, ভাগবতের মহিমা শ্রবণ করলে if we listen to the glories of Srimad Bhagavatam, then we will definitely have some curiosity to listen Srimad Bhagavatam, right? কেন লোক Why? Because বর্তমান যে people কলিযুগ, in Kali-yuga, এই কলিযুগের মানুষের সংশয় রয়েছে। the humans, they have doubts, they সংসাত্মা don't have faith. বিনশ্বতি। সংশয় যদি সেখানে হয় Wherever there is like তার doubts, বিনাশ হয়ে যায়। the destruction comes. হ্যাঁ? এই জন্য শাস্ত্রের মধ্যে বলা In this হয়েছে regard, in scriptures it is said, সন্দেহ করতে নেই। সংশয় মানে সন্দেহ করতে না, never doubt। doubt. হ্যাঁ? শাস্ত্র বাক্য, গুরু বাক্য, Always have firm faith in the instructions of scriptures and instructions of Guru. এই গুরু বাক্য, শাস্ত্র বাক্য, You must have faith এগুলো আমাদের বিশ্বাস করে চলতে হবে। in the Guru's instruction Eh? and Hari scriptures Guru? instruction, scriptural instruction. বৈষ্ণব, We Eh? should always take these two together. সাধু Guru শাস্ত্র, Vaishnava, গুরু বাক্য, Sadhu Shastra. চিত্তেতে করিয়া ঐক্য, আর না করিহ মনে আশা। সাধু বাক্য, শাস্ত্র বাক্য, গুরু বাক্য আমাদের পালন করতে হবে। Sadhu Vakya, Shastra Vakya, হ্যাঁ? Guru Vakya. এই জন্য মহিমাকে শুনতে হবে আগে। Instructions given by them. হ্যাঁ? For this regard, we এই should listen to ভাগবত glories also. So মহাত্ম্যের this, কি? what is Bhagavat's importance? We এই should, কথা বলতে গিয়ে পদ্ম পুরাণে in এই গোকর্ণ ধন্দুকারী এই Padma কথা Puran, আমাদের শ্রবণ করা Gokarnandan হয়। Dukari Katha is পূর্বকালে coming. Once upon a দক্ষিণ time, long দেশে time ago, around South India, তুঙ্গভদ্রা এই on the তুঙ্গভদ্রা banks of river নদীর তটে Tungabhadra, এক ধনাঢ্য, there was one হ্যাঁ, ধনবান rich ব্রাহ্মণ বাস করতেন। Brahman. তিনি সমস্ত বেদ শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। And he was the অথাতার knower ধন of all সম্পত্তি scriptures, ছিল। he had a lot of wealth, money,
সেই ব্রাহ্মণের নাম ছিল কি? কি The নাম Brahman's শুনলেন name আপনারা? was what? আত্মদেব ব্রাহ্মণ। Atmadev Brahman. কি নাম? ভুলে যাবেন না, কালকে Atmadev. জিজ্ঞাসা Don't forget করুন। this. I will ask this tomorrow. আত্মদেব Write it down. Atmadev Brahman. তার সুন্দর পত্নী ছিল। Had a very beautiful পত্নীর নাম wife. ছিল Wife's name was ধুন্দুলি। Dhunduli. নামটাও সুন্দর। Nice name, right? ধুন্দুলি। Dhunduli. সেই ধুন্দুলি পত্নী তো দেখতে খুব সুন্দরী ছিল। She looked very beautiful, but she loved arguments. Kalabpriya. One who loves to argue. When the husband comes home, she speaks very sweet, very nice. And when the husband is away from house, then she just fight with others, like calling, fighting. Loves to fight. Loves to argue. আবার কি? Then, খাওয়া দাওয়া পরাতে খুব শৌখিনী ছিল, ভালো বস্ত্র পরিধান। like she dressed very nicely, she looked very beautiful. তার পতি ছিল But her husband was opposite. ব্রাহ্মণ ছিলেন, He was Brahman. He was very knowledgeable. He was a scholar, but আত্মদেব ব্রাহ্মণ ছিলেন। Atmadev Brahman was very miser. ঘরের মধ্যে উল্টা হয়ে গেল। In family, there is always opposite. Like the husband is miser, and wife is like she's very extravagant, likes to spend a lot of money. And Atmadev Brahman was very patient, and a lot of patience also. And the wife, Kalabpriya, she like very talkative and loved to do arguments. এই ব্রাহ্মণ এত ধন ছিল, Brahman had a lot of wealth and money, but yet he was collecting donations. তিনি ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবন যাপন He করতেন। used to survive on donations. ধন এত অথার He ধন had ছিল, a lot of wealth and money, but yet he used to survive on donations. এইভাবে Like কিন্তু this. তার কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। But he had no children. এইভাবে করতে করতে So like this, যুবাকাল ব্যতীত হয়ে গেল, his young age কোনো passed সন্তান by. সন্ততি হয় নাই। যখন তাদের প্রায় There was no child. মধ্য বয়স হয়ে গিয়েছে, They had no child. When প্রায় 40 হয়ে গেছে, they 50 were almost 40 years, 50 years old, তখন আত্মদেব ব্রাহ্মণ মনে মনে চিন্তা করলেন he said, যে আমার এত ধন সম্পত্তি রয়েছে, "No, no, I had a lot of আমার wealth money. মৃত্যুর পর After my এই death, ধন সম্পত্তির what will happen to উত্তরাধিকারী this কে wealth? হবে? Who will be who will লোকে inherit all বিয়ে কেন this? করে, বিবাহ কেন করে? Why do people get married? বিবাহ করে উৎপত্তির তাৎপর্য হচ্ছে Getting married means বংশকে বাড়ানো। to give birth to a child, like increasing the generation. All the money wealth we have, who will inherit this all? কে হবে? Who will be the heir of this all money and wealth? কন্যা চায়, With this regard, কিন্তু people লোকে desire to have বর্তমানে children, কন্যা চায় না, but মেয়ে people চায় না। কি চায়? they don't want daughters, they want sons. কিন্তু একটা কথা বলি, But I'll tell you one thing, সেই পুত্রই হোক আর কন্যাই হোক, whether দুটোই son or হচ্ছে, daughter, both সমান are অধিকার। equal. অনেক সময় দেখা যায় People পুত্র are saying মাতা-পিতাকে দেখে না, the son sometimes he's sending the mother parents to old age homes. Why need to look after parents? The son is thinking parents educated that son and he went to the foreign country, and old parents, কোথায় থাকবে? where are they staying? In old age home. বৃদ্ধ Old age বৃদ্ধালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া home. হয়। They send him to the old age home. আর ওইখান থেকে The son sends the child there. The son sends his parents কেননা in the home. পাশ্চাত্য Why? দেশের শিক্ষায় শিক্ষিত, Because this is the teachings coming from the Western culture. These things are there. কেউ আর সেবা করে না। No one likes to serve parents. Okay, they are old, no problem, go to old age house. পয়সা দেয়। তো এই যে পুত্র হলে যে দেখাশোনা করবে তার কোনো মানে নেই। লোকে মেয়ে কেন চায় না? People, why don't they want daughters? বলে তো বিবাহ হয়ে গেলে They say after marriage, the daughter goes to another বলে family. না,
People say like this, right? কিন্তু দেখুন একটা কথা But বলি। see, I'll tell you one thing. মেয়ে যখন হয় If daughter is আপনারা there, তখন কি বলেন? what do you say? ঘরে কি আসছে? What is coming in the Lakshmi house? আসছে। Lakshmi is coming আর in the ছেলে house. হলে All কি auspicious বলে? is নারায়ণ coming. আসছে। And when the son is taking birth, do you say Narayan is coming? তাহলে No. কোনটা ভালো? Then what is better? মেয়ে হলো ভালো। Getting a daughter is better. ছেলে হলে কেউ আর বলে না ঘরে নারায়ণ No আসছে। one says if son takes birth, oh Narayan is coming in the house. No, but if daughter births, everybody says Lakshmi has taken birth in the house. All auspiciousness wealth has taken birth in the house. This is true. মেয়েরা যতটুকু তাদের মাতা পিতাকে যতটা ভালোবাসে যতটুকু দেখে The daughter looks after the ছেলেরা parents. অতটা বেশি দেখে না। The son does not look after parents so well as a daughter কিন্তু does in লোকের মধ্যে comparison. But এমন people, একটা ভ্রম করে রয়েছে there is a myth that people সকলে বলে have. আমার পুত্র হোক। People desire, oh I want ছেলে son, I কিন্তু want son. কন্যা কেউ চায় না, Nobody wants Eh? daughter. তাই না? কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় But in reality, মেয়েরা ছেলে মাতা পিতাকে যতটা স্নেহ প্রীতি করে, daughter loves parents so much, the son does not. হ্যাঁ, In comparison, if you compare. বুঝতে পারছেন? Understanding my point? এক জায়গায় Once upon a time, কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে পতি পত্নী রয়েছে, তার একটা ছোট ছেলে রয়েছে। there was a man wife had a little son and there was an old grandfather. এখন বৃদ্ধ পিতাকে ওই ছেলে আর বৌমা খেতে দেয় কি করে না, ওই ভাঙা একটা পাথর বাটি রয়েছে, So there was like a ওই ভাঙা পাথর stone, বাটিতে broken stone, হ্যাঁ, pieces of stone. বাবাকে They used খেতে to দেয়। like হ্যাঁ, they offered this to ছেলে মেয়ে the থাকে grandfather to উপরতলায়। eat, and on the দোতলা top দিয়ে floor থাকে। the husband আর wife were বাবাকে eating, কোথায় রাখে? and they put their father কোথায় রেখেছে? where সিঁড়ির নিচে। under the কেন বাবা ওই staircase in a কাছে- small room. Why? Because he's coughing a হ্যাঁ। lot. কাছে Did not give বৃদ্ধ him হলে তো properly আসবে। to eat because old হ্যাঁ। age become come বৃদ্ধ with যখন diseases. 70-80 বছর বয়স হয়ে যাবে, 70-year-old, তখন 70-year-old, 80-year-old, then খায়ও ঘর ঘরায়তে। ghar ghar aaye the, we were always coughing. The throat makes the sound gar 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 gar, coughing, coughing, coughing. কফ বাত কফ পিত্ত এসে কণ্ঠ অবরুদ্ধতে, হ্যাঁ, Many diseases come. সতসন্ধি গর্জনম, হ্যাঁ, এই শরীরটা হচ্ছে কি হচ্ছে সতসন্ধির Body দ্বারা is আমাদের জর্জরিত হচ্ছে। হ্যাঁ, বৃদ্ধকাল Body in old এলে age gets many diseases. এই সকল আসবে। So all these things come. তো বাবা বারবার কাছে তাই বৌমা বলেন তোমার বাবা এই ঘরে থাকে তো আমি আর থাকবো না, আমি চলে So যাবো। the wife said, if you don't kick out your father, then I will go away. What এই would the তোমার son do বাবা now? রাত্রিতে At উঠে night, কাশে, he wakes up in the middle of the night and he coughed 2 a.m., 3 a.m. He's waking up and making cough, আর cough, আমার cough, ছেলের cough, ঘুম cough. ভেঙে যায়, And my son আর আমরাও wakes ঘুমাতে up পারি না। and I cannot sleep. The wife is complaining to the husband. এখন কি করা যায়? What to do? Kick out your father, she said. ছেলে এখন কি করলো? What did the son do then? বলে বাবাকে কোথায় রাখলেন? He, সিঁড়ির ঘরে একটা ছোট্ট জায়গা রয়েছে, there was like a very short room underneath the staircase. He put the father there. আর খাওয়াটা কিসে দেয়? And একটা পাথর বাটি রয়েছে, ভাঙা পাথর বাটি। they're like pathar bati, like very hard to chew. It's very bad thing. Like this thing is given to dogs. বাবাকে This thing he gave to his father to eat, like completely dry bread, কিছুদিন পরে like stone. বাবা মারা So গেলেন। after a few days, the বাবা grandfather মারা যাওয়ার died. পর Then ওই যে ঘরটা ছোট ঘরটা রয়েছে না, the small house, ওই ছোট they ঘরটাকে সাফ করছে, were cleaning that. পরিষ্কার করছে। Cleaning that করতে room. করতে Cleaning the ওই room ভাঙা very state. পাথরের বাটিটাকে পাওয়া। Then they found all the pieces of তখন নাতি কি hard বলছে জানেন? bread. They knew what did the grandson said. এই পাথরটাকে রেখে দেন বাবা, He said, keep this safe. Keep this strong piece of bread safe. Because when you become old, I will give you the same thing to এই eat. পাথর বাটিতে I will give you the same thing to eat when you become old. হ্যাঁ, কেন এইটাই ট্র্যাডিশন? This is the tradition. দেখছে না Because son is learning when he's seeing, right, that how my parents are treating their parents. The little child learns. দেখে সেই ব্যবহার করবে। Whatever the child sees, they do behave in the same way. বাস্তবতা আমাদের জানতে হবে। So we should realize the truth.
We must respect and serve our parents. শাস্ত্রের মধ্যে In বলা scriptures it রয়েছে, is said, যারা মাতা পিতাকে সেবা করে না, those who don't serve their parents, পিতার সেবা করে না, who don't serve their father, তারা মৃত্যুর পর after death, তাদের অধোগতি হয়। they এই জন্য go to শাস্ত্রে বলছে, hell. পিতা স্বর্গ, That's why পিতা ধর্ম, it's religion to serve father. ধর্মন্তপ, পিতরি পিতামা পত্নী It's the প্রিয়ন্তে best thing to serve father. সর্বদেবতা। Father is like all demigods. If your father is pleased with you, সমস্ত দেবতাগণ all demigods will be পিতা pleased with you. স্বর্গ স্বরূপ, He's like a manifestation of পিতা heaven. ধর্ম স্বরূপ। He's manifestation of all দেখুন righteousness. রামায়ণের মধ্যে In Ramayana, see, ভগবান রামচন্দ্র Lord Ramchandra এই কথাও বলেছেন। expressed this katha. লক্ষণ Lakshman, মাত্র দশরথ মহারাজের উপর একটু কটাক্ষপাত করে once বলেছেন। upon a time, he passed a bad comment on Dashrath Maharaj. রামচন্দ্র Then Ramchandra, লক্ষণের উপর সেখানে he became ক্রোধ so প্রকাশ angry on করেছেন। Lakshman. এগুলো রামায়ণের মধ্যে রয়েছে। In Ramayana, it is there. সুন্দর কথা রয়েছে। Very beautiful katha is there. It's very big. অন্যদিকে কথা চলে যাবে, এই জন্য বলছি না। So I won't go into it. But anyways, you can read Ramayana and you can see Ramchandra, পিতা দশরথের প্রতি কত how devoted স্নেহ he is মমতা প্রীতি। and how much he loved his father. এই জন্য For this regard, পিতা মাতার প্রতি আমাদের একটা কর্তব্য রয়েছে। we have responsibility towards our parents. কালকে এখানে বলেছিলাম, Yesterday I explained that we can always be free from every debt, but we can never ever repay the debts of our parents, মুক্ত হতে পারি না। বিশেষ করে especially the মাতৃঋণ debt থেকে of কেউ mother. মুক্ত হতে We পারে can না। never ever be free from it. শাস্ত্রের মধ্যে রয়েছে, In scriptures it is explained, এক মাতৃর ঋণ থেকে মুক্ত to হতে be হলে free from a mother's debt, we need to take 7 births and serve that same mother. তবে এক মায়ের Then you can repay the debt of one mother. শোধ হবে। মাতৃঋণের কথা এখানে বলা হয়েছে। Katha of Matririn is there, the debt of a mother. তাহলে আমরা যদি এক মায়ের ঋণ শোধ করার জন্য 7 বার জন্ম গ্রহণ করি, তাহলে কয়টা মাতা হবে? If we take 7 births, then we have 7 মাতৃঋণ কি করে আমরা শোধ করব? different mothers. Then how can we be free from all the ভাগবত debts? বললেন When Bhagavatam is saying, যে জীব মানুষ জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তার 5টা ঋণ হয়ে যায়। Jiva takes birth, 5 debts come. Rishi The Rajri, debt to the king, debt to the demigods, debt to father, debt to mother. এই সকল ঋণ, All these debts come এই automatically. ঋণ থেকে যদি আমরা If we are not free from these debts, then we need আবার to come বারবার back এই সংসারের মধ্যে again the আসতে cycle হবে। of karma. ঋণ শোধ করতে হবে। We should be free from all debts, no? কারোর কাছ থেকে আপনি যদি একটা কানা কৌড়ি Even নিয়ে if you থাকেন, take 1 penny from someone, আর সেই কানা কৌড়ি যদি আপনি and that penny, if you শোধ না করেন, don't repay, আপনাকে আসতে হবে। you will have to সে take কুত্তা birth হয়ে হোক, again, you will become ছেলে dog হয়ে হোক, or anything else, you will have to take কোনো না birth প্রকারে again. Anyhow, ওই ঘরে আপনাকে you will have আসতে to হবে। come ঋণ শোধ and repay your debt in সে গরু India. হয়ে আসছে, You have to দুধ take দিতে birth হবে। as cow and give milk হ্যাঁ? to that person. কোনো না কোনো প্রকারে Anyhow, সেই গৃহের মধ্যে আসতে you have হবে। to repay with অনেক কথা রয়েছে। interest, compound, interest, এই compound, জন্য compound, বলছেন কি, everything. First, this regard সমস্ত is প্রকারের said, ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় there is একমাত্র only হলো one কি, solution to be free from গত all kinds মুকুন্দ of পরিহিত কর্তব্যম। debts. Surrender to Mukunda. শ্রীমদ্ ভাগবত প্রমাণ দিলেন, Srimad Bhagavatam is giving evidence. সমস্ত ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় একমাত্র কি, What is the solution to be free from all debts? What is it? মুকুন্দ। One who gives liberation, Mukunda, Mukti. ভগবানের এক নাম, God's one কি name বললাম? is Mukunda because he gives মুকুন্দ, mukti. যিনি সমস্ত ঋণ থেকে He আমাদের মুক্তি দেন। frees us from all তাই kind of, ভগবানের এক নাম হলো like free from everything in Mukunda. He liberates everyone. সেই মুকুন্দের Mukunda. চরণে নিজেকে You সমর্পিত have to করলে, completely surrender to the lotus feet of Mukunda, then all debts will be gone. এই জন্য গীতার চরম Will be যে free বাক্য, automatically. শ্রেষ্ঠ বাক্য, This is the best sloka in Gita. God is, what is he saying? Give up all kind of religions. Give up everything. মামেকং Just শরণং surrender ব্রজ। to me and me অহং only. ত্বং সর্বপাপেভ্যো I guarantee that I'll destroy all your sins and I will give you liberation. বললেন হে অর্জুন, Saying to Arjun,
তুমি সমস্ত শোক ত্যাগ করে দাও। Give up all responsibilities, চিন্তা dharmas, ত্যাগ everything. করো। Give up all your আমি worries. তোমাকে বচন দিচ্ছি, I promise you, আমি ভগবান। I am God. হ্যাঁ? সমস্ত ধর্ম ত্যাগ দিয়ে Give up আমাকে everything. তুমি শরণাপন্ন করো। Take shelter of my lotus feet. পরিত্যজ্য মামেকম শরণম ব্রজ অহং ত্বাং সর্ব পাপেভ্যো। হ্যাঁ, তুমি চিন্তা করছো এইগুলো করলে You are এগুলো thinking, ত্যাগ দিলে আমাকে পাপ হবে। if I give up this যদি thing, then মাতার সেবা না করি, if I don't serve my mother, তাহলে then the পাপ sin হবে। will come. কারণ মাতৃঋণ থেকে Why? মুক্ত হতে পারলাম না। Because in scripture says we should serve mother, we should serve father. So we have this fear. দেবতাগণের ঋণ থেকে মুক্ত হতে পারলাম না। তাই ভগবান অন্তি কি বললেন? God is saying and giving this conclusion. সর্বধর্মান পরিত্যজ্য Give up everything, মাম all একম। responsibility, everything. একমাত্র One আমাকে pointedly শরণাপন্ন take হও। shelter of my lotus আমি feet. তোমাকে বচন দিচ্ছি। I promise you, I guarantee you, সমস্ত পাপ I থেকে will আমি free you from all sinful reactions and I will give এই you জন্য rest. হরিভজনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। Hari bhajan is needed for this regard. সমস্ত দেব দেবতাগণ শ্রী All হরির ভজন demigods করছেন। devotees, they are themselves worshipping Sri Hari. এই যে শিব, কালী, দুর্গা, Shiv, Kali, ব্রহ্মা, Durga, Brahma, এরা কার ভজন করছেন? they are worshipping whom? ভগবান শ্রী হরির ভজন করছেন। They are worshipping Sri Hari. তারা ভগবানের নাম করছেন। ব্রহ্মা জপেন চতুর্মুখে কৃষ্ণ 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 হে। Brahma শিব with his four জপেন heads he is chanting Krishna Krishna. But Shiva is chanting Ram 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 Ram. From his five mouths he is chanting. ব্রহ্মা, শিব, Brahma, নারদ, Shiva, Narad. ইন্দ্র, Demigoddesses. তারা সকলেই ভগবান They are শ্রী হরির ভজনা করছেন। doing bhajan of Sri Hari. শ্রীমদ ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে Srimad Bhagavatam in সেখানে 12th canto, আবার বলা হয়েছে, it is যখন explained. ব্রহ্ম, রুদ্র, মরুত, এই শ্লোকের মধ্যে সেখানে বলা হয়েছে In the shloka it is সমস্ত explained. দেবতাগণ All demigods সেই শ্রী হরির আরাধনা করছে। they are worshipping Sri Hari. হ্যাঁ? তাই কথার মধ্যে আমি বলি So in the katha it এক is saying, কি বলে আত্মদেব ব্রাহ্মণ Atmadev Brahman তিনি বিচার করছেন আমার একটা পুত্রের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কেন এত thinking ধন need a সম্পত্তি? child এই ধন because there's so much সম্পত্তির money and wealth. Who will উত্তরাধিকারী কে inherit হবে? all this? হ্যাঁ? যদি পুত্র না থাকে If you have no child, তাহলে অন্য লোক সব then লুটে other পুটে people খেয়ে will নিয়ে। take your wealth and waste it. এই জন্য For আত্মদেব this regard, ব্রাহ্মণ Atmadev Brahman চিন্তা করছেন। was worrying about this thing. তার মনের মধ্যে একদিন বিচার One day, মনের মধ্যে বিচার করছেন কি করব he was thinking what to do. একদিন One day, একটা সুন্দর beautiful বাগানের মধ্যে বাগানের মধ্যে বসেছেন, and beautiful garden he was sitting then and রন্ধন করছেন। was crying, হ্যাঁ? পুত্রের জন্য চিন্তা করছে, একটা পুত্র worrying আমার। about, oh I need a son, I need a son. এখন এমন In the সময় meantime, ভগবানের ইচ্ছাতে By desire of একজন God, সন্ত মহাত্মা a sant সাধু Mahatma, সেখানে sadhu, প্রকট হলেন। sadhu came. জ্যোতি মহারাজ Jati কে উপস্থিত হলেন? জ্যোতি মহারাজ। জ্যোতি Jati মানে Maharaj সাধু মহারাজ, means sadhu, সন্ন্যাসী ঠাকুর sadhu প্রকট Maharaj, হলেন। sannyasi Thakur. সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর যদি সাধুকে দেখে, Sannyasi Thakur was sadhu. হ্যাঁ, ব্রাহ্মণ তার চরণ Brahman. ধরে কাঁদতে আরম্ভ করেছে। And he grabbed his lotus feet and লোকে started সাধুকে to cry. দেখে People they see sadhu কাঁদি কেন? and they cry. Why? যে সাধুর কৃপাতে আমার কিছু They are মনোবাসনা seeking, পূর্ণ may হোক। sadhu fulfill our সেই desires. জন্য আত্মদেব So ব্রাহ্মণ for this regard, Atmadev এই Brahman, সাধু চরণ ধরে কাঁদতে আরম্ভ করেছে। he grabbed the lotus feet of sadhu and started to cry. Why are you crying? Why are you crying? তখন আত্মদেব ব্রাহ্মণ Atmadev বললেন Brahman said, যে আমার অনেক ধন সম্পত্তি I রয়েছে, have a lot of money, wealth, কিন্তু আমার কোনো পুত্র সন্তান but no নাই। son, no child. আপনি কৃপা করুন যেন আমার Give এক me পুত্র mercy সন্তান হয়। and let me সন্তান। please হ্যাঁ, have a baby. Like, bless me to have a child. আত্মদেব ব্রাহ্মণ আরো বললেন Atmadev Brahman যে said, আমি এত দুর্ভাগা I am so যে unfortunate. আমি কোনো গাছ যদি If লাগাই সেই গাছের ফল হয় না। if I touch a tree, the tree won't give any fruit. আম গাছ লাগালাম কিন্তু I আম planted a mango tree, ফল but হয় না। mangoes didn't come. হ্যাঁ? যে গাছ লাগাইছি আজ, I planted many trees, but ঘরে একটা none of them গরু নিয়ে grew. এলাম, I আর brought a গরুটা cow in my house. Even the cow বাচ্চা দেয় না, does not give a calf. বন্ধা হয়ে যায়। বন্ধা হয়ে What যায়। is problem? বাচ্চা সব দেয়। Like she cannot give a birth to a baby.
যা কিছু করি কোনো ফল পাওয়া যায় না। Whatever I do, no fruits are coming. আমার মতো Nothing is দুর্ভাগা আর coming. কি I'm আছে? so unfortunate. I am the most Atmadev unluckiest Brahman. that person. এইভাবে Atmadev Brahman, he was crying this তার way. কথা শুনে After hearing this, the জ্যোতিরাজ সন্ন্যাসী Yatiraj ঠাকুর Sannyasi Thakur বলছেন, দেখো, said, listen, আত্মদেব ব্রাহ্মণ, Atmadev Brahman, এই সংসারে যা কিছু আমরা প্রাপ্ত করি, whatever we get in this পুত্র, material সন্তান, world, স্ত্রী-পুত্র যা কিছু প্রাপ্ত করি, wife, children, সব আমাদের anything, পূর্বজন্মের everything is coming depending on কর্মের our past অনুসারে life, আসে। karmas. পূর্বার্ধ গচ্ছিত ধনম, পূর্বার্ধ গচ্ছিতং কর্মম, পূর্বার্ধ গচ্ছিতং বিদ্যাং, পূর্বং ধাবতি ধাবতি ধাবতি। শাস্ত্রের মধ্যে বলা রয়েছে Scriptures it is explained পূর্ব জন্মের in past আমাদের life, কর্মের ফলে because of the ধন, karmas, সম্পত্তি, money, স্ত্রী, wealth, পুত্র, wife, children, সবগুলো আসে। everything is coming because of the karmas. সুখ আমরা সকলে চাই, We all want Right. happiness. দুঃখ কেউ চান। Does anyone want কর্মণ্যপি sadness? আরোহমানম দুঃখ হতই সুখায় চ পশ্চিৎ পাক বিপর্য মিথুন চাইন নাম। শ্রীমদ ভাগবত বললেন, আমরা জগতের মধ্যে কেন Bhagavatam is কর্ম করি? explained. Why are we doing কি জন্য আমরা কর্ম working করি? in this world? কাজ কেন Why? করি? Why do we work? শুভকর্ম কেন করি? Why? দুঃখ নষ্ট হোক To আর destroy সুখ প্রাপ্তি হোক। sadness and bring happiness. কিন্তু হয়টা কি? What is happening? বিপরীত। Opposite is এখানে বলছে happening. না, সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুরিয়া গেল, সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুরিয়া গেল। চণ্ডীদাস পদকর্তা বলছি, সুখের জন্য আমরা For happiness. ঘর বসাই, বিবাহ We are শাদী getting করি। house, getting হ্যাঁ। married. কিন্তু হয়টা কি? But what বিপরীত। happens? Opposite happens. খারাপ ভাববেন না, কিন্তু Don't এটা take it হচ্ছে bad, but this is সত্য। true. This is absolute truth. I'm মনে just করলে speaking বিবাহ truth. করলে ভালো You're হবে। thinking, oh, I will get married, happiness will বিবাহ come. করলে, Then you get married. হ্যাঁ। যদি ভাগ্যটা যদি ভালো না থাকে, If the wife is not পত্নী good, এলো, সেই পত্নী কেমন? wife came and it's like, ওই ঝাড়ু লাগায় না, she does কোথায় ঝাড়ু not লাগায়? clean. She's what is পিঠে। হ্যাঁ? like she's hitting you with the broomstick instead of cleaning with the broomstick. It's like a কোথায় human power. কোথায় ঝগড়া। Fighting over and খারাপ over ভাববেন again. না, কিন্তু Don't শাস্ত্রের take কথা। this wrong, but this is in অসময় scriptures. চন্দ্রমুখী। First she's like Chandramukhi, has a moon as like a face as like a moon. তারপরে কি হয়? Then what happens? সূর্যমুখী। Suryamuki, sun, no, moon face as like a sun, and then Jwalamukhi, volcano. She's like a volcano. এটা হচ্ছে সংসারের This is বিধান। কটাক্ষ the nature of this করছি না, material world. I'm নিন্দা not করছি না। criticizing or কিন্তু anything. এটা Don't take me হচ্ছে wrong, but this is বাস্তবিক সত্য। absolute truth. যারা বিবাহ করেছেন Those who get married, আর যারা বিবাহ করেন নাই, and those who don't get married, হ্যাঁ, দিল্লি কে লাড্ডু जो खाया one who gets married वो regrets, पछताया, and one who does not और get जो married दिल्ली के also लड्डू regrets. नहीं खाया वो भी पछताया। हैं? In both situations, regret is coming. हैं? এটি হচ্ছে সংসার। This is sansar, এইটি material world. হ্যাঁ? কিন্তু আমরা সকলে কি চাই? But what do we all what এই do we জন্য want? বললেন, What শ্রীমদ is ভাগবত Bhagavad বললেন, Saptaha? কর্মণ্যপি আরোহমানম। Karmanopi aromananam. আমরা কর্ম করি কিসের জন্য? We are doing karmas for whom? To destroy the sadness সুখ প্রাপ্তি and হোক। to attain happiness. কর্মণ্যপি আরোহমানম Karmanopi aromananam. দুঃখ হতই সুখায় চ। পশ্চাৎ পাত। Pashyat pato. ফলটা কি দেখা যায়? বিপরীত বস্তু। The opposite fruits come. সুখের জন্য What we কাজ desire করি, does not come. We are working আসে for happiness, দুঃখ। but sadness is coming. হ্যাঁ? দেখুন, See, সংসার দুঃখ। the world is full of miseries. কিন্তু তথাপি আমরা চাই সুখ But প্রাপ্তি yet হোক। we want happiness will come. Happiness will come. সুখের We're still জায়গায় making যদি efforts না again যায়, and সুখ again. প্রাপ্তি হয় না। If you don't go to the world of happiness, then how possible? So see, the water of ocean, for example, it's salty or not? কেউ সমুদ্রে If you, জলেতে গিয়ে কেউ যদি মনে করে আমি if he's মিঠা জল thinking, পান oh, I করব, want sweet water from this ocean, can you find? হ্যাঁ? সুখের রাজ্যে যেতে হবে। You cannot. হ্যাঁ, বললেন। সুখের রাজ্যে আমাদের যেতে হবে। You need to go to the world of happiness. Where is it? গুরু বৃন্দাবন। That is Golok Vrindavan. হ্যাঁ?
ভগবানের রাজ্যে আমাদের যেতে হবে। We should go to the court of Lord. Vikraj Maharaj ki jai. আমাদের ভগবানের রাজ্যে যেতে হবে। We should go to the board of God, which is full of happiness and God and happiness. Until and unless we don't go to the board of God, to the dham that is made with the element Ananda, till then আনন্দময় ভগবানকে প্রাপ্ত করতে can পারি never না। attain the God who is absorbed in bliss. দেখুন একটা কথা বলি, I'll tell you one short story. প্রত্যেক শব্দের একটা বিপরীত শব্দ রয়েছে। Like every word has an কি opposite বললাম? word. I'll tell you one thing. প্রত্যেক শব্দের Every একটা word has an বিপরীত শব্দ opposite রয়েছে। word. হ্যাঁ? যেমন Like- আলোর বিপরীত শব্দ কি? অন্ধকার। Like light, দিনের বিপরীত opposite শব্দ কি? darkness. Day, রাত্রি। night. দুঃখের Sadness, বিপরীত শব্দ কি? opposite word. সুখ। Happiness. বা সুখের বিপরীত হচ্ছে দুঃখ। Happiness, opposite কিন্তু sadness. আনন্দের But the word Ananda, বিপরীত শব্দ কি? what is the opposite word? হ্যাঁ? নিরানন্দ বলছে। Someone is saying Niranand. No, this is not a word. শাস্ত্রের মধ্যে বলা হচ্ছে ওইটা Scriptures, নয়, নিরানন্দ নয়। Niranand is not এটা a নির word. উপশব্দ যোগ করেছেন, তবে হচ্ছে নিরানন্দ। If you use the word Nir, then it's আনন্দ Niranand. শব্দের কখনো There বিপরীত is শব্দ no হয় না। opposite word of যেমন Ananda. অন্ধকার, Like darkness, অন্ধকারের Andhakar. বিপরীত শব্দ কি বললেন? Opposite is আলো বা আলো আলো, light. শব্দ হচ্ছে the light, অন্ধকার। opposite darkness. যখন অ লাগিয়ে দিন, If you put a, সেখানে like কি হচ্ছে? উপসর্গ লাগিয়ে তখন this is like grammar that Gurudev is শব্দটাকে explaining. তৈরি করছে। For example, if you have the word darkness and use non-darkness, it's not an actual word. সেটা In হচ্ছে reality, the opposite word কোনো is উপসর্গ লাগিয়ে নয়। like you don't put anything in front of it to change the meaning. এটি হচ্ছে সংস্কৃতের মধ্যে বলা It's a হয়েছে। Sanskrit grammar. আনন্দময় জগৎ, The word সেখানে Ananda has no আনন্দ ছাড়া opposite. সেখানে আর কিছু নাই। There is এই only জন্য and only বললেন আনন্দময় Ananda. অভ্যাসাৎ, আনন্দময় অভ্যাসাৎ, আনন্দময় অভ্যাসাৎ। আনন্দময় যে ভগবান, The Anandamay God. সেই আনন্দময় ভগবানকে অনুসরণ করুন, Follow Him. সেই Try ভগবানের to সেবা attain Him. করুন। Serve Him. হ্যাঁ? সেখানে নিরানন্দ শব্দ থাকে না, সেখানে The word Niranand does not কেবল exist. আনন্দ। Only Ananda, completely full of এই যে divine বেদান্ত সূত্রের মধ্যে mellows of সেখানে bliss. বলা হয়েছে, In আনন্দময় Vedanta, অভ্যাসাৎ, it is আনন্দময় said অভ্যাসাৎ। Anandamaya Bhasa. আনন্দ শব্দ। The word Ananda. হ্যাঁ? আমি আমার কথাতে ফিরে আসি। So let's get back to what I was এখন discussing. আত্মদেব ব্রাহ্মণ Then Atmadev কান্নাকাটি Brahman, he করছে। was crying. কি চাইছে? What does he want? What was he looking for? He wants a child. সাধুর কাছে জ্যোতি He was মহারাজের crying কাছে, to Yati যতিরাজ, Maharaj, Yatiraj, সন্ন্যাসী ঠাকুর কাছে Sannyasi বলছেন Thakur said, যে আমাকে একটা পুত্র দাও। give me a child. এখন জ্যোতি ঠাকুর সন্ন্যাসী ঠাকুর কি So বললেন? Yati Thakur, Sannyasi Thakur, what did he say? দেখো ইয়ে He Atmadev is Brahman. Atmadev Brahman. তোমার এক জন্ম তো দূরের কথা, এই জন্ম তো What দূরের about কথা, my life? সপ্ত In this জন্মাবধি I see the coming 7 সাত lives. জন্ম পর্যন্ত তুমি কোনো Even in the coming 7 lives, you don't have পাবে না, child in your পাবে fate. না। কারণ তুমি এমন কোনো Why? Because পুণ্য you কর্ম have করো নাই। not done the karmas that give a child. বলে পুণ্যে পুত্রে ভাগ্যে ভাজ্যা তপে রাজা। And depending on karmas, everything comes. এমন কোন পুণ্য করো নাই, সেই পুণ্যের ফলে তুমি পুত্র পাবে। You're not done the karmas that are needed to get a child. পুত্র তো সকলেই পায়, Everybody gets a child, a পুত্র son. জন্ম দেওয়াটা কোনো বড় কথা নয়। It's not a big deal to give birth to a baby. পুত্র আর মূত্র দুইটি একই স্বরূপ। হ্যাঁ? কুন্তী কত পুত্রের জন্ম দিয়েছিল? Kunti gave birth to how many children? আর Five. আর এর কয়জন পুত্র হয়েছিল? ধৃতরাষ্ট্রের And Dhritarashtra, how many children? হ্যাঁ? 100. কোনটা ভালো? 100 পুত্র চান? 100. 500 You want পুত্র চান? 100 children or 5? হ্যাঁ? Which were একটা- better? সব পুত্রগুলোই ছিল, সব পুত্রই ছিল। The 100 children were all Eh? bad. Of Dhritarashtra, they were all bad. পুত্র যদি If the child সৎপুত্র যদি না হয়, is not good, সেখানে কোনো লাভ নেই। no benefit of giving birth আবার to him. শাস্ত্রের মধ্যে The বলা scripture that he রয়েছে, said, কোনো মা যদি if a mother বৈষ্ণব সন্তানকে জন্ম gives birth দেন, to a Vaishnav, হ্যাঁ, সেই মায়ের গর্ভধারণ
যথার্থ বলা হয়েছে। this is proper giving birth, like proper, the womb is ভাববেন না, blessed. শাস্ত্রের কথাগুলো বলে যাচ্ছি। Telling what's in scriptures. হ্যাঁ, Don't take me wrong. কুকুর বিড়ালগুলো সন্তান সন্ততির জন্ম দেয়, The dogs and goats also give birth to babies. কিন্তু সেগুলো কোনো কাজে লাগে না, But what are they doing? Nothing. কোনো কাজে লাগে না। এই জন্য শাস্ত্রের মধ্যে বললেন For this regard in scriptures it is explained, বৈষ্ণব সন্তানকে যে মা জন্ম you must দেয়, give birth to Vaishnava. জননী কৃতার্থা। Then the সেই mother who gives the সেই মা birth গর্ভধারণ is fortunate. Like কৃতার্থ বলে, শ্রেষ্ঠ it's like the বলা হয়। best. The like holding child and baby is successful. I'm not saying this. ভাগবতে এসে আমি কাউকে গালি In দিচ্ছি না। Bhagavat it is said. Don't take me wrong. ভাগবতের মধ্যে এগুলো, শাস্ত্রের মধ্যে, All this পুরাণের is মধ্যে in কথাগুলো Bhagavat. রয়েছে। এগুলো আমাদের জানতে হবে In scriptures it is explained. যে মা This we should know. একজন বৈষ্ণব সন্তানকে জন্ম দেন, If a mother gives birth to one Vaishnava, it purifies the whole family, whole dynasty. স্বর্গে দেবতাগণ সেখানে প্রসন্ন হন, And the demigods they become পিতৃগণ, happy. পিতৃলোকে পিতাগণ, Ancestors, পিতৃলোক যে রয়েছে forefathers তারা become নৃত্য happy. করতে থাকেন, They dance. তারা পুষ্প বৃষ্টি করেন। এগুলো শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে। It's তাদের শাস্ত্রের তাৎপর্য কি হলো? পুত্র সন্তানকে জন্ম দিতে হয়। কোন সন্তানকে জন্ম দিবেন? You should give birth to a একটা যেন বৈষ্ণব সন্তান। Vaishnava. If you give birth to a কিন্তু Vaishnava, আত্মদেব so ব্রাহ্মণ তো চাইছেন পুত্র, Atmadev Brahman wants a কিন্তু child. জ্যোতিরাজ কি বললেন? But Yatiraj said, হে আত্মদেব ব্রাহ্মণ, oh তুমি Atmadev পূর্বজন্মে এমন Brahman, কোন in past life, পুণ্য কর্ম করো নাই you have not done the karmas that give a birth যে to a তোমার baby. পুত্র সন্তান। So for this regard, you don't have any child in your fate for the coming 7 সপ্ত lives. জন্মাবধি এখানে বলছেন 7 জন্ম তোমার করো। For the coming 7 lives, no baby you have. You will have no baby. আত্মদেব ব্রাহ্মণকে শুনে খুব Atmadev Brahman heard this and he became more upset. হ্যাঁ? তখন সাধুর চরণ ধরে কান্নাকাটি করছেন, Then he grabbed the বলে, sadhu's "আপনি তো feet সাধু। and cried, look, you are sadhu. আপনার তপ বলে, আপনার ভজন বলে By your আমার bhajan, কর্মটাকে আপনি you can destroy my karmas and you can change because you are sadhu. সাধু করতে পারেন। Sadhu can do this. হ্যাঁ? সাধুর যে বাক্য সিদ্ধ, Sadhus, বাক সিদ্ধি করে ফেলেন। they have siddhi qualification. They're certified. তখন ওই বলছেন, অনেকে জ্ঞান দিলে মুঞ্জা জ্ঞান Yeah. বাজার, আরে ভাই এসব করে কি হবে, পুত্র সন্তান নেই কি হবে? হ্যাঁ, ভগবানের ভজন করো। Do bhajan. What is the benefit of having children in this যারা world? কর্মবাদী, যতই তাদের ভক্তির কথা শোনানো যায়, কিছু কাজ হয় না। Do bhajan. হ্যাঁ, কাজ হবে, কিছু কাজ হবে। জ্যোতিরাজ সন্ন্যাসী ঠাকুর Tiraj অনেক Sannasi জ্ঞান Thakur, বৈরাগ্যের কথা শোনালেন, he explained many things about renunciation and knowledge, but Atmadev Brahman did not listen a thing. বারবার কান্না করছেন। Again and again he was crying, oh, I want a child. Oh, Sannyasi Thakur, আপনি কৃপা করুন, you give me আমার একটা mercy. পুত্র সন্তান। Give me one baby. তার এই কান্নাকাটি দেখে After hearing his, after seeing him cry over and over again, Yatiraj Sannasi Thakur said, okay, যাও, আমি তোমাকে একটা মন্ত্র, এই okay, ফল দিচ্ছি। I am giving you this fruit. এই ফলটা নিয়ে Take this fruit. তুমি তোমার পত্নী ধুন্দুলিকে খাইয়ে দিবে। Give this to your wife, Dhunduli. তাহলে সুন্দর এই Then, ভগবত ভক্ত পরায়ণ then a beautiful devotee child will take birth from that womb. বাক্যের মধ্যে সেখানে The sentences spoken by Sadhu are very powerful. এখন কি করলেন? এই আত্মদেব ব্রাহ্মণ Then Atmadev Brahman, ওই ফলটা নিয়ে বাড়িতে এলেন। he came এখন back বাড়িতে to the এসে house and he gave the fruit to his wife, to Danduli. পতির নামটা মনে রাখছেন তো? Do you know the wife's name? What was it? ধুন্দুলি। নামটাও সুন্দর। Danduli. Very beautiful name it was. নামের সঙ্গে কার্যটা ভালো রয়েছে। Like her name is connected to her nature of fighting. Dhunduli means like always creating এখন chaos. ধুন্দুলি মনে মনে বিচার করল, Dhunduli was thinking, দেখো আমার পতিদেব see my husband, কোন সাধুর কাছ থেকে এই ফলটা from a এনেছে। sadhu he brought this আরে fruit. কলিযুগ আবার সাধু আছে না? In Kali Yuga there is no sadhu. ফল খেলে If বাচ্চা I হয়? eat this fruit, like does ধুন্দুলি eating মনে fruit মনে give চিন্তা করছে, conceive the আরে child? ফল No. খেলে কি বাচ্চা হয়? Can you conceive a child if you eat a fruit? No, because I eat fruits daily. ফল খান কি খান না? I eat fruits or কি not? ফল খান? What do you eat? আপেল, Apple, আম ফল, mango, কলা, আর কি ফল খান? bananas, আঙুর। grapes. আরে কত ফল খাচ্ছে?
how many fruits I am eating already? হ্যাঁ? But does it ফল খেলে conceive a বাচ্চা child? হয়। এ আমার পতিদেব My husband ও has সাধুর পাল্লায় পড়েছে বাবা। gone crazy, I think. হ্যাঁ? কোন ভণ্ড সাধুর পাল্লায় He পড়ে has গেছে। following a bogus আর sadhu, ওদের পয়সা টয়সা দিয়ে and দিয়েছে। he to earn money, he just gave money for সাধুর this তো ভাব food. না। Sadhus are not good in Kali Yuga. লাল কাপড় নিয়ে They just take saffron clothes ভিক্ষাং দেই। and they just say, give donation, give ঘরে donation. কোনো In মহিলা one house, বিদেশি মহিলা ছিলেন। there was a Vidushi Mahila, one who was educated. এখন একজন ওই ভণ্ড সাধু এসে Bhanda sadhu, a fake sadhu came. ভণ্ড সাধু এসে ভণ্ড সাধু ভণ্ড কে? সাধু বুঝেন তো? Bhanda sadhu, meaning Bhanda sadhu. ওই সাধুর মতো দেখতে লম্বা They look লম্বা like a sadhu, দাড়ি they keep রেখেছে, like big আর beard, big hairs, ওই জটা জুট রেখেছে। হ্যাঁ, big dreadlocks. এখন বলছে কি He said, মা oh আমি mother, 2 দিন আমি ভোজন করিনি, আমাকে ভোজন for 2 করাও। days I have not eaten anything, give me something. বলে আচ্ছা Acha. ভোজন করা। বলে বাবা কি খাবে? Baba will বলে আমাকে একটু give me অন্ন, some rice হ্যাঁ, আর হচ্ছে একটু সবজি দিলে। and give me one vegetable and some rice. Okay. এখন কি বলছেন? Then what ভণ্ড সাধু বলছেন happened? কি? Bhanda sadhu, fake sadhu, what did he say? যে মা Say, oh mother, তোমার অনেক ধন সম্পত্তি প্রাপ্তি you have a দেখা lot যাচ্ছে। of wealth. হ্যাঁ, বলে কি যে What? দেখো তোমাদের এই উঠানটা রয়েছে না, আঙ্গনটা, See your এই garden. আঙ্গনটা In the garden, 100 ফুট নিচে 100 feet down this ground, সোনার কুয়া there রয়েছে। is like a well that has full of হ্যাঁ, gold, কি রয়েছে? gold and diamonds. সোনার কুয়া রয়েছে। So the fake sadhu said, by my divine vision I can see, if you dig this ground, you will find gold. With my divine eyes I can see. হ্যাঁ, তখন ওই And then বিদেশি মহিলা বলছে আচ্ছা Vidushi Mahila said, okay, বহুত সুন্দর। very nice. এখন রান্না করিয়েছে, Then she went for cooking Yeah. rice. রান্না করে সাধুকে খেতে দিয়েছে। She fed the sadhu. এখন Meantime, সাধুকে যখন খেতে দিয়েছে আর একটা when she gave the সবজি food to করেছে, sadhu and she cooked আর vegetable সাধুকে and খেতে she দিয়েছে। gave to sadhu. এখন সাধু Then সাধু sadhu, খেতে বসেছে, when he বলছে, sat down "মা, for eating, he said, তোমার oh ঘরে mother, কি in your ঘি house, নাই? do you don't have একটু ghee? ঘি দিতে পারলেন Give না?" some little ghee to me. তখন ওই Then that knowledgeable woman, what did she say? She picked up a stick, see, in my house, in my garden, 100 ফুট নিচে 100 feet down. কি রয়েছে? What is there? সোনার কুয়া রয়েছে। There is a well of gold. With your divine vision you can see this. বলে, "সন্ত মহাত্মা, So এই saying, অন্নটা একটু নিচে হাত But দিয়ে you একটু দেখুন তো, put your আমি ঘি dip your দিয়েছি।" fingers in the rice. See, the ghee is in the bottom. Can you not see this ghee, which is below the rice? ঘি দিয়েছি কেবল চাল, একে বলে অন্নটা ঢাকা দিয়ে I put দিয়েছি। ghee and covered with এটা rice. তুমি দেখতে পেলে না। This ghee you cannot see with your divine vision. And when you're my garden and with your divine vision you are seeing gold 100 feet down the ground. কুয়া রয়েছে দেখা যাচ্ছে। Well, বলে, ঝাড়ু দিয়ে দেখো, then she picked a broomstick and he hit on the face of the sadhu. হ্যাঁ, এই জন্য আপনারা So this regard you, সতর্ক থাকবেন। be careful. হ্যাঁ, আজকাল ভণ্ড ভণ্ড সাধুর অভাব নাই। এই জন্য লোকে সাধুর প্রতি বিশ্বাস, সব সাধুর প্রতি লোকের বিশ্বাস করে না। Nobody has faith in sadhu. হ্যাঁ, লোকে এখন কে সৎ আর কে অসৎ। People don't know who is bona fide and who is not. They cannot judge. হ্যাঁ, ভণ্ড সাধুকে মনে করে সৎ সাধু, This thing আর Bhanda সৎ sadhu সাধুকে মনে is করে real sadhu. ভণ্ড সাধু। And they think real sadhu is Bhanda sadhu is real বুঝতে পারছি? sadhu. এই জন্য শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে সৎ সাধু কাকে বলা হয় আর অসৎ সাধু Just it কাকে is বলা হয়। explained who is a good sadhu, who is not, who is a fake sadhu. কেবল দাড়ি Just by growing beard আর জটা জুট and just by having dreadlocks and wearing sannyasi হ্যাঁ, clothes. তাকে সাধু বলা যায় না। No sadhu. সাধুর কতগুলো লক্ষণ থাকে। Sadhu has qualities. খারাপ মনে করবেন না। Don't be offended, I am speaking truth. হ্যাঁ, তাই এখানে বললেন কি Then here what is explained. ওই আত্মদেব ব্রাহ্মণ যখন ওই ফলটা নিয়ে এসেছে, Asmadev এখন Brahman পত্নী brought a fruit and মনে মনে then চিন্তা করছে, the wife আমার was পতিদেব thinking, ভাই কোন ভণ্ড সাধু পাল্লায় পড়েছে কে জানে। my husband met a ফল bogus খেলে sadhu. বাচ্চা হয়। Do you conceive a child if you eat a প্রতিদিন fruit? তো আমাদের ফল খাচ্ছে, কত ফল খেয়েছি, আর এই Everybody ফলটা eats সাধু fruit. দিয়েছে, খেলে বাচ্চা হবে। After if I eat this, baby আবার will come, এদিকেও no? ভয়ও আছে, যদি Then সৎ সাধু হয়, If a good আমার bona fide কোন sadhu, থেকে ফল নিয়ে এসছে, I don't know, ভণ্ড this সাধু fruit থেকে may be কি
contaminated. I don't know he brought from a good sadhu or bad sadhu. এখন মনে মনে চিন্তা করছে So she was যদি thinking, সত্যি ফল if this fruit is from a sat sadhu, then যদি ফল খেয়ে নাই if I don't তাহলে eat, then গর্ভের মধ্যে সন্তান হবে, গর্ভ হয়ে if I will become pregnant if it's from a good sadhu. And if I become pregnant, I won't be able to walk properly. If a thief comes in the house, then how will I run behind the thief? She started to think many things. Many thoughts came in her mind. চিন্তা হচ্ছে, Many worries came in her mind. এই জন্য মনে মনে For the চিন্তা করছে কি Sridhar, করা যায়। what to do? হ্যাঁ, And she was worrying so much. আবার প্রতিদেব দিয়েছেন যদি ফলটা না খাই, Chastised me that I did এখন not eat the চিন্তা fruit. করতে করতে Then তার কোনো দূর সম্পর্কীয় she called like বোন an ভগিনী সেই দিন oh, এসেছে। friend of hers came এখন তার from far ভগিনী away, বোনের কাছে বলছে, দেখো and she said to her, আমার প্রতিদেব my কোন husband সাধুর কাছ থেকে from a sadhu, একটা ফল he দিয়েছে। brought a fruit. হ্যাঁ, আর এই ফলটা খেলে আমার গর্ভেতে বালক ছেলে আসবে, বাচ্চা আসবে। And if I eat this fruit, a আমি চাই nice না child আমার will take গর্ভের birth. মধ্যে I don't বালক want to become pregnant. হ্যাঁ, যদি গর্ভের মধ্যে বালকটা মারা যায়, If the তাহলে child আমার dies in the মৃত্যু। womb, then I also অথবা die. বালক জন্ম দেওয়ার সময় At the time of giving যদি birth, ঠিকভাবে প্রসব if না হয়, it's হতে no পারে আমার proper, মৃত্যু হয়ে যাবে। then the child will die. I also die. Big problem. I don't want to become pregnant. তখন তার ওই ভগিনী বোন Then the বলছে, friend of her said, শোনো listen, আমি I এইমাত্র অন্তঃসত্ত্বা হয়েছি, হ্যাঁ, এক কাজ করো, do one thing. আমার যখন সন্তান হবে, Give this to me. When I give birth to the baby, I will give the baby to you. হ্যাঁ, রাতে রাত এসে দিয়ে দেবে। I will give the baby as soon as the তুমি baby এক gets কাজ born. করো, আমাকে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে Do দাও। one thing. Just give me some money for this, আর তুমি ওই পেটের মধ্যে and কিছু কাপড় টাপড় বেঁধে রাখো। just put like a pillow on your stomach to show off that you are pregnant. আমি গর্ভবতী হয়েছি বলে You can প্রচার say করো। I am pregnant and tell everyone you are pregnant. Just stuff a pillow on your তখন top of ধুন্দুলি your মনে মনে stomach. বিচার করলো, Then Dhunduli was thinking, আমার বোন যে আমাকে যে বুদ্ধিটা দিয়েছে, সলাহটা দিয়েছে, এটা খুব ভালো। এখন কি করলেন, this suggestion is very nice. She liked this. Dhunduli then she সেই ফলটা নিয়ে took the fruit ওই গরুকে খাইবে। and she gave to the cow. হ্যাঁ, দেখুন শুদ্ধ সন্ত মহাত্মা She Suddha Santa সাধু Mahatmas Sadhus. যে দিয়ে দেওয়া যে ফল, What is সেটা given by কিন্তু sadhu is always আশ্চর্যের effective. ফল। It's very powerful. দেখতে দেখতে যে Slowly যে and slowly. আপনাদের ব্রাহ্মণের গৃহে In the house of কখনো Atmadev Brahman, আগে বললাম না, I গাই told you কখনো before, cow never বাচ্চা দেয় না, gave birth to বন্ধা calf. করে। আর সেই গাইটা হঠাৎ করে That same cow quickly গর্ভবতী became হয়ে pregnant as soon as she ate the fruit. আর গ্রামের মধ্যে সর্বত্র প্রচার হয়ে গেল যে দেখো আপনাদের ব্রাহ্মণ, And in the village, হ্যাঁ, everybody knew তার গৃহে that see তার Atmadev পত্নী Brahman এখন in the গর্ভবতী house হয়ে গিয়েছে, has become আর pregnant. এমনকি তার গরুটা পর্যন্ত And the cow is also pregnant. খুব প্রসার হয়ে গেল। হ্যাঁ, কিন্তু কি করে হলো, কি হলো কেউ জানে না কি হয়েছে। এই করতে করতে যখন So 10 time মাস, passed 10 away, দিন 10 হলো, months passed এইদিকে away. Here, গরুটাও প্রসব করলো, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, গরুটা যখন the প্রসব cow, করেছে, when she gave birth, এখন তার মানুষের মতো শরীর, the birth কেবল given, যদি কান the ছিল child নিজের মতো, that came out from the womb of the cow, হ্যাঁ, it এই was জন্য a human আপনাদের baby but had ব্রাহ্মণ ears of the cow. সেই গরু থেকে So Atmadev যে পুত্র Brahman, হয়েছিল, তার নাম কি রাখলেন? his Gokarna. whole name was Gokarna, one who has ears like cows. আর এইদিকে And here, ধুন্দুলি, Dhunduli, হ্যাঁ, ওই যে এখানে দেখাচ্ছে না, there you see. ওই টিভিতে দেখাচ্ছে, See in the television you can see the picture. See, see Gokarna. দেখছেন ওই গোকর্ণ হয়েছে না, See Gokarna there in the বালকটা কেমন screen. সুন্দর, See beautiful child with beautiful cow-like ears, just like as your son, the কেবল baby কান is. দুটি কিসের মতো? But the ears are like cow. হ্যাঁ, আর ঠিক শিখা কি
আর এদিকে And here, রাত্রিতে কি করেছে ওই at night, what happened? হ্যাঁ দূর সম্পর্কে ধন্দুলির যে দূর সম্পর্কে যখন সে ওই সময় This time, meantime, পুত্রকে জন্ম the দিয়েছে friend of Dunduli gave birth to a child also, and overnight she gave the child to ওই Dunduli. ধুন্দুরকারীর কাছে এসে রেখে চলে গেছে হ্যাঁ বলে কেন পয়সা দিলে সব কিছু হয় Like if you have money, you can do everything. Only পয়সা proverb. দিলে বাঘের দু চোখ পাওয়া যায় If you have money, পয়সার পাত you can do পয়সার anything. বেটা পাথর কাটে কি বলে পয়সার বেটায় পাথর কাটে পাথর বলতে কাটে না, সব কিছু You can even cut stone into pieces with a scissor if you have Dunduli? money. You can do anything. You can do ওই তার possible with money. বোনকে Anyways, পয়সা দিয়েছে so she gave money to her friend, and in the meantime, she got the baby. আর রাত্রির মধ্যে প্রচার করে দেওয়া হচ্ছে And she told everyone প্রচার করে দেওয়া হয়ে গেল That Dunduli gave birth to a ধুন্দুলি baby. একজন বালককে জন্ম দিয়েছে আর সেদিন আত্মদেব ব্রাহ্মণ বাড়িতে Same ছিল। day, Atmadev Brahman was not there in the house. কিন্তু আত্মদেব ব্রাহ্মণ যখন পরের দিন এলেন শুনলেন তার But when পত্নী Atmadev একজন Brahman বালককে heard জন্ম that the দিয়েছে। wife has given birth to a কিন্তু child, আত্মদেব ব্রাহ্মণ এইসব but জানতেন Atmadev না Brahman, he did not যে know ধুন্দুলি পয়সা দিয়ে তার that বোনের Dunduli, কাছে পুত্রকে he has like purchased this baby. এখন পুত্রের কি নাম রাখলেন Name the baby মায়ের what? নামের নাম রাখলেন They name, শাস্ত্রের মধ্যে in বলা scriptures it হয়েছে, is said, পুত্রের নাম যদি if you মায়ের সঙ্গে নাম রাখা যায় connect your like, if you name your child good, then the child is good. নামটা পিতার সঙ্গে So if you name your এখন child নামটা that কি is রাখলেন? connect, so what did they name the child? আত্মদেব ব্রাহ্মণ Atmadev Brahman named the child what? ধুন্দুকারী Dhundukari. Dhundukari is named after মায়ের his mother's নামের name. সঙ্গে If পুত্রের you নাম connect the রাখলেন। child's name with the mother's name, then it's considered auspicious. So that's why they named ধুন্দুকারী Dhundukari. ধুন্দুলি পুত্র কি হলো Dunduli's son যেমন Dhundukari. মা আর তেমনি As like mother, as like son. দুইজন পুত্রের Like mother, like son. একটা কথা রয়েছে ভগবান जिसको देते हैं थप्पड़ So God, when He gives everything. হ্যাঁ Like He tears His world and He gives everything. It's like a proverb. ভগবান যখন যাকে দেয় When God কিভাবে gives দেয়? something, how He gives. সাত ফেটো সব কিছু। Like the roof will break and everything will, like the rain of gold will come. প্রভাব It's a Bengali proverb, Hindi proverb. भगवान जिसको देता है कैसे देता When है God gives, छप्पड़ He और gives करके। like everything tears is like বলে balls, দেখো locker একটা of পুত্র bull tears হয় and নাই, everything. So anyways, এখন like আপনাদের ব্রাহ্মণের কয়টা he was পুত্র like no হয়েছে? children he was having, but now he has two children. একটা হচ্ছে ধুন্দুকারী One আর is একটা Dhundukari হচ্ছে and one Gokarna. হ্যাঁ বাহ সকলে প্রশ্ন Very nicely, everyone became Atmadev Brahman. He became very happy. হ্যাঁ। কিন্তু আত্মদেব ব্রাহ্মণের কথা জানেন But না Atmadev Brahman did not know যে কি করে that how গায়টা কি করে গরুটা কি করে পুত্র সন্তান এই পুত্র জন্ম the দিল। cow gave birth to আর baby ধুন্দুলি and the baby was purchased. কি করে He did not এই know. ধুন্দুকারীকে জন্ম দিল। দুইজন পুত্রকে তিনি লালন পালন করছেন They took care of both the কিন্তু babies দেখুন and grew them সাধু up. মহাত্মের কৃপাতে যে Parenting. সন্তান হয় The santan সেই that took সন্তানের birth by the merch of লক্ষণটা sadhu, হচ্ছে, বিলক্ষণ দেখা যাচ্ছে no bad qualities, only good qualities were there in the baby. গোকর্ণ Gokarna ধর্মপরায়ণ, was very, very স্বভাবশীল, nice, শীল patient, স্বভাব, grounded, ধীর স্থির, বেদজ্ঞ, patient, had knowledge of শাস্ত্রজ্ঞ, Vedas, he studied many scriptures, নীতিজ্ঞ। very nice in art কেন forms. সাধুর কৃপাতে যে পুত্র পাওয়া Why? যায় Because if you get the child by the mercy of a sadhu, then সেই পুত্র that child is very nice. এখন কোন এখন গোকর্ণ হলেন ধর্মজ্ঞ Gokarna was dharma, absorbed আর like the ধুন্দুলি? following dharma, following the ধুন্দুকারী path of কেমন ছিল? righteousness. And Dhundukari, হ্যাঁ? he was দুষ্ট বদমাশ bad, হ্যাঁ? ধুন্দুকারী Cheater, চোর thief. ডাকাত বদমাশ thief, যত যত প্রকারের কুসংস্কার তার মধ্যে like ছিল। all kind of bad things were there. বুঝতে পারছেন একটা All কথা kind of বলি, bad things. I'll tell one thing.
কেবল ভাগবত শুনলে হবে না, If you listen Bhagavatam, then it won't work out. You should listen everything. গর্ভে যখন সন্তান থাকে না, When the child is in the mother's womb, মায়ের যে সংস্কারগুলো all the impressions of the mother, পুত্রেতে সেখানে আপনা they আপনি enter automatically into the child. এগুলো শাস্ত্রের মধ্যে বলা রয়েছে। So whatever mother does when she's pregnant, it এই affects the জন্য baby. মা যখন গর্ভবতী হন If mother is pregnant, তখন তাদের শাস্ত্র, she should ভাগবত, রামায়ণ, study গীতা Bhagavad, scriptures, শ্রবণ করতে Ramayana. হয়। She should listen to একেই them. বলা হচ্ছে This is proper সংস্কার, যেমন সংস্কার proper maternity period. 70% 70% of the impressions, 70% जो है 70% of the sanskar impressions are imprinted into the baby in the womb of the mother. সেই সংস্কারগুলো মার সংস্কার। From the মা mother. যদি সেই সময় If at that time the mother do bad তখন things, সেই সংস্কারগুলো then the same bad impressions get projected onto the child. এই জন্য আপনার সতর্ক থাকবেন। So be careful if you become pregnant. যখন মা যখন গর্ভবতী হবেন When the mother is তখন pregnant, তাকে কি করতে হয়? what to do? হরি কথা শ্রবণ করতে Listen হয়। Hari Katha. রামায়ণের মধ্যে কথা রয়েছে। In Ramayana, সীতা the দেবী Katha is যখন called. গর্ভবতী ছিলেন When Sita তখন Devi was সীতা দেবী Garbhavati, স্বয়ং রামচন্দ্রকে বলছেন, she said to Ramchandra, প্রভু আমি অন্তঃসত্ত্বা হয়েছি, আমি "Oh, সাধুর কাছে থাকতে চাই কিছু সময়। I want to stay with Sadhu and not listen Hari Katha." অনেকে রামচন্দ্রের উপর দোষ লাগায়, Many people blame যে Ramchandra. রামচন্দ্র সীতা দেবীকে তিনি That Ramchandra, he বনবাসে দিলেন। sent কিন্তু Sita to দেবী Vanvas. নিজেই তিনি বলেছিলেন But Sita Devi she said herself to যে Ramchandra আমি অন্তঃসত্ত্বা, আমার গর্ভেতে সন্তান এসেছে, that when I'm pregnant, সাধুর মুখ থেকে I want to হরিকথা stay in আমাকে shelter শ্রবণ of করতে Sadhu. হবে। I want to listen Hari Katha from Sadhu. এগুলো রয়েছে রামায়ণের মধ্যে In রয়েছে। Ramayana, this is coming. এগুলোকে সংস্কার বলা হয়। This is called যাদের এগুলো sanskar. সংস্কার হয় না সেই জন্য বলা হয় না, This is proper way of পুত্র হয় না, giving birth to baby. সব মূত্র হয়ে যায়, মানে বেকার। Like if you don't do this, then the child is useless. Like it's not. ধৃতরাষ্ট্রের যে সন্তান, 100টা সন্তান, Dhritarashtra had 100 children. তার সেই সন্তানগুলো কি ছিল? দুর্যোধন, দুঃশাসন, Duryodhan, Dushasan, এসব কি ছিল? সব what were they? সব All they পাপী, were sinners. এগুলো বলা হয়। আর কুন্তির সন্তান, কুন্তি আর মাতৃ যে সন্তান হয়েছে, And the তারা children that বড় Kunti ভক্ত had, সন্তান। they were devotees. এইগুলোর জন্য বলা হয়েছে শাস্ত্রের For মধ্যে this এগুলো বলা regard, হয়েছে। scriptures that is explained. কিন্তু But ধুন্দুলি Kunduli, কোনো তো সংস্কার হয়নি। she had no good impressions herself. বা ওই যে ভগিনী যে ছিল তার তো কোনো সংস্কার হয়নি, And গর্ভবতী a friend হয়েছে, of কোনো hers, she was সংস্কার pregnant. হয়নি। She did not do any, সাধু give any কাছে good হয়ে impression শ্রবণ from করেনি। this. Not এই জন্য প্রহ্লাদ মহারাজের কথা বলা হয়েছে। Prahlad Maharaj Katha is প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবত coming. ভক্ত কেন হয়েছে? Why did প্রহ্লাদ Prahlad মহারাজ Maharaj নিজের become জীবন Bhakta? চরিত কথা, নিজের নিজের জীবনের জীবনের কথা কথা তার সহপাঠীগণকে বলছেন। তার সহপাঠীগণ বলছেন যে প্রহ্লাদ তুমি অসুর কুলে জন্মগ্রহণ করেছো, Prahlad Maharaj, when he was in আর school, আমরা অসুর his কুলে classmates said, জন্মগ্রহণ we করেছি। all took birth in the family আমরা of ওই demons. সন্ডামর্ক The Sandamarka, we have the same guru গুরুদেবের কাছে আমরা also. রয়েছি, অসৎ গুরুর কাছে We রয়েছি। have a bad তুমিও guru. অসৎ গুরুর কাছে রয়েছো। And we're also staying in with তুমি bad এত guru. সুন্দর সুন্দর ভাগবতের কথা, You are speaking beautiful বেদ Bhagavad পুরাণ Katha. ভগবানের এত সুন্দর সুন্দর কথা কি করে শুনলে, কি করে How are বললে, you listening beautiful জানলে কি Bhagavad করে? Katha? তখন প্রহ্লাদ মহারাজ নিজে বললেন, হে অসুর And বালক Prahlad শোনো, Maharaj, আমি যখন আমার মাতৃগর্ভে Listen. কয়াদু গর্ভে যখন ছিলাম, when I was in my womb, the womb of my mother Kayadu, that time my নারদ mother, ঋষির আশ্রমে ছিলেন। she was in the আর Narad Rishi নারদ ashram. ঋষি And আমার Narad Rishi, মায়ের গর্ভ লক্ষ্য করে he targeted the womb of my mother and he spoke Bhagavad Katha. আমি মাতৃগর্ভের মধ্যে থেকে From mother's womb, সব কথা শ্রবণ করেছিলাম। I heard everything in my mother's womb. আর সেই কথাগুলো আমি তোমাদের কাছে বলছি। And that এই Katha যে was সন্ডামার্ক গুরু, Sandamarka Guru. এই গুরু তো কখনো শোনায়নি, এরা জানিও না, এরা কি বলবে? অসৎ গুরু এরা, Sandamarka bad guru. এরা কি করে বলবে? এই জন্য বলা হচ্ছে শাস্ত্রের Because মধ্যে this বলা all হয়েছে scriptures it is সদ্গুরু explained. কাকে বলে আর Who is a অসৎ Sadguru and who কাকে is a Sadguru? Who is a bad বলে। guru? Who is সদ্গুরু a bad guru? আর অসৎ গুরু সেখানে পরিভাষা দেওয়া হয়েছে। Definition is given in scriptures.
হ্যাঁ? এই জন্য বলছেন So this regard it is said, হ্যাঁ, যে ধুন্দুলির যে পুত্র হয়েছে ধুন্দুকারী, the son লোক of প্রচলিত যে the son পুত্র বলা হয়। Dhundukari. কিন্তু পুত্র তো ছিল না, কার ছিল? He was not the son of আর ওর বোনের Dhunduri. কোনো সংস্কারও হয় না। He had no good impressions, nothing. হ্যাঁ? আর এই And this গোকর্ণ Gokarna, সাধুর মন্ত্রের দ্বারা পুত্র প্রাপ্তি হয়েছে। he received this আর child গায়ের by the blessing of গর্ভবতী Sadhu, হয়েছে। and the cow became pregnant and gave birth to a beautiful son দেখুন Gokarna. দুইজন পুত্রের মধ্যে কত See. পার্থক্য। So much difference between two children. আমি এই জন্য বলছি, I'm saying this because যখন মা যখন when the mother is গর্ভধারণ করেন, pregnant during her maternity period, she should do good behavior. শুদ্ধ সদাচার, Should follow good behavior, virtuous behavior. She should not be angry. হ্যাঁ, অখাদ্য কুখাদ্য She খাবেন should not না, eat bad things. হ্যাঁ, সৎভাবে যাপন করবেন, গীতা পাঠ She should করবেন, study Gita, হ্যাঁ, রামায়ণ পাঠ করবেন, study Ramayana, ভাগবত কথা শ্রবণ listen to করবেন, Bhagavat, মঠ মন্দিরে যাবেন, go to temple, চিত্তকে নির্মল রাখতে হবে। keep the mind calm. আর যদি If না হয় not তাহলে possible, ওই then ধুন্দুকারী your child will be like Dhundukari. ধুন্দুকারী হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। এখন কি হয়েছে, দুইজন তো পুত্র হলো, Two দুইজনকে children. স্কুলে যায়, Both of them went to the same ধুন্দুকারী school, আর Dhundukari and Gokarna. হ্যাঁ, কিন্তু গোকর্ণ But বিদ্বান, Gokarna was very intelligent. শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন, বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন সব He কিছু studied many বেদান্ত হয়ে গেল। scriptures. আর And ধুন্দুকারী Dhundukari, দুষ্ট বদমাস, Dushta অসৎসঙ্গ Badmash, Ashatsanga. He was in bad জন্মের association. সংস্কারগুলো অতি সহজে যায় না, The birth impressions don't go easily. সংস্কারগুলো যায় না। অঙ্গার শত ধৌতেন মলিনতা নমঞ্চতে, সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে কয়লা, রয়েছে না কোল, As like কয়লাকে আপনি যত গঙ্গা জল দিয়ে যত ধুতে থাকুন, If you wash the coal with কয়লা the কালো হয়ে water, থাকবে কি ফর্সা হবে? will the coal become white? এই বলছে অঙ্গার শত ধৌতেন মলিনতা নমঞ্চতে। হ্যাঁ, আবার সেই কয়লাকে কালিপন যদি কালাটাকে দূর করতে হয়, If you want to remove কি the করতে blackness হবে? of the coal, what do আগ you do? করে পড়বে, You have to burn it. আগুনে ফেলতে হয়, তখন ওই কয়লা At the কি same, হয়, then the coal will change its আগুনের মধ্যে colors. লাল লাল It will হয়ে become যায়। red. হ্যাঁ, এই জন্য এগুলো বলা হয়েছে। তার মানে কি, What does this সাধু mean? সঙ্গ, Sadhu Sangha. হ্যাঁ, সাধু একমাত্র সাধু সঙ্গের দ্বারা Only by the association of জন্মের যদি sadhu, কুসংস্কারগুলো থাকে, the bad impressions সেগুলোকে go away. অন্য কোনো No other দ্বারা solution. দূর হয় না। হ্যাঁ, দেখুন See, ধুন্দুকারী ধুন্দুকারী, এত দুষ্ট, very দুরাচার, bad, durachari, চোরি ডাকাতি করা, আর a মধ্যে thief, সব কাজ, মদিরাপান, drinking alcohol, শরাব পান eating করতে হবে। meat, হ্যাঁ, everything. সবচেয়ে খতরনাক বস্তু কি? What is the most শরাব dangerous পান। thing? Alcohol. হ্যাঁ, মদিরাপান যারা করে তাদের Those who মতো drink আর alcohol, মহাপাপী নেই সংসারে। There is no bigger আর যারা sin. মদিরাপান করে, Those who মদ drink পান যারা alcohol, করে, তাদের সংসারটা নষ্ট হয়ে যায়। their whole life is destroyed, their family is হ্যাঁ, destroyed. এই জন্য সব জায়গায় লেখা থাকে না, মদ ছাড়া না, কি লেখা থাকে? Everywhere it's written, don't drink and drive. হ্যাঁ, Many accidents happening because of this also. যারা তারা মদ খেয়ে এসে Those রাত্রিতে কি who করে? drink alcohol at night, what do ছেলে they do? মেয়েদের পিটায়, They beat their হতাহতি family, করে, beat their চিৎকার wife, করে। they shout like crazy people, they destroy all their হ্যাঁ, money. পত্নী কত কষ্ট করে, Wife with কামিনী very হয়ে hard গেল। words, she is working and they think, oh, give me money, and they take money and then they buy alcohol with that money. এগুলো হচ্ছে প্রতিষ্ঠ প্রমাণ কি না? What is লোকে the তো evidence? বলে, আমি তো দেখতে যাই না। I see, people told me this, I never see লোকে this in my বলে, eyes, but people tell me, বলে আমার পতিদেব oh, my কিছু husband, কাজ তো করে না, he does not work, আর আমি কোনো রকম and সেলাই করে হোক, I do stitching, maintain my small shop, and I earn ধন করে money নিয়ে আসি for my পরিবার children, পরিচালনা করবার জন্য, আর পতি school আমাকে fees, পিটায়। বলে, and এখানে my husband beats me and snatches away the money from me. পাপের কার্যে লিপ্ত হয়ে যায়। হ্যাঁ, এখন ওই ধুন্দুকারী কি করছে? What did Dhandukari do now? মদ খাচ্ছে। হ্যাঁ, Dhandukari চোরি drinking ডাকাতি alcohol, করছে। stealing, প্রতিদিন রাত্রিতে এসে হল্লা করে, চিৎকার করে, chitkar kare. হ্যাঁ, আর
পিতা আত্মদেব ব্রাহ্মণকে And পিতা দেয়া Atmadev হলো। Brahman, they started to beat Atmadev টাকা Brahman দাও also. আমার। Give me money. এখন আত্মদেব ব্রাহ্মণ Then Atmadev Brahman মনে মনে চিন্তা করছেন, was thinking, পুত্র ছিল না ভালোই ছিল। I was এখন happy পুত্র without this হওয়ার child. পর And now I have a child, big problem. সুন্দর উদাহরণ দিচ্ছি। See, this example is একদিন আত্মদেব one day ব্রাহ্মণ Atmadev Brahman. চিন্তা করছেন কি করি। He was worrying what to do. তখন তিনি তার ওই ধর্মজ্ঞ পুত্র Then his কি নাম? Dharmagya Putra Gokarna, গোকর্ণের কাছে গিয়ে বলছে, he went to his intelligent son Gokarna and তুমি said, আমাকে কিছু "Oh child, please give me good advice." তখন Then উনি বলছেন, পিতা শুনুন, পিতা মুঞ্জা listen, জ্ঞান Father listen. সুজার এই সংসারের মোহ ত্যাগ করে give up the attachments to this world. Oh father, do one thing. যেখানে Wherever Sant Mahatmas are there, সেইখানে যান, go there and do Bhagavad Bhajan. জীবনের সার কি? Develop your spiritual life. This is the essence of human life. সংসার সংসার বলি মিছে গেল কাল, কাজ না হইল কিছু, ঘটিল জঞ্জাল। Like everything is useless that we do in this material world for the material things. গোকর্ণ নিজের Gokarna পিতাকে সুন্দর সুন্দর and give উপদেশ beautiful দিলেন। instructions to এগুলো him, আমাদের suggestions to his father. শিক্ষণীয় বিষয়। This is teaching for us also, that he gave a very beautiful learning. কিছু বলা যায় না। The time is short, so I Atmadev don't Brahman. explain. Anyway, so Atmadev Brahman, পুত্র গোকর্ণের এই উপদেশ পালন করে he তিনি gave this instruction to ঘর ছেড়ে চলে Gokarna গেলেন। and he left his house হ্যাঁ? বৃন্দাবনী হোক যেখানে into সন্ত Vrindavan, মহাত্মাগণ where রয়েছেন, Sant সেই Mahatmas সাধুর were কাছে গিয়ে there, তিনি থাকলেন। went to Sadhu এখন and he stayed with him. ধুন্ধুকারী Dhandukari now, দেখলো he saw যে পিতা তো চলে গিয়েছে, that father has gone. এখন মায়ের কাছে নিশ্চয়ই টাকা রেখে গেছে। Now mother has a lot of money. এখন ধুন্ধুকারী কি করে? মাকে Dhandukari বিরোধে started to আসবে। beat his mother. হ্যাঁ? বলে মা পিতা কোথায় টাকা রেখেছে? Oh, give me money. Oh mother, give me money. Where are you hiding it? এমন পিটানো He started to beat him so much. মূর্ছিত হয়ে। His mother fainted one day. ওই Dhanduli, মা কি করলেন? the mother Dhanduli, she আত্মহত্যা করলেন। suicide, killed herself. এখন ঘরের মধ্যে আর কে আছে? What is there in this household life? ধুন্দুলি তো আর নাই। Like in that house, who's এখন remaining? ধুন্দুকারী আর Only Dhandukari and Gokarna were in the house. Gokarna was thinking, পাপ গৃহের মধ্যে থাকা উচিত। this house is not nice. পিতা তো জং- The father has gone to forest. মা তো মারা গেলেন। Mother has আর এই গৃহে killed থেকে কি লাভ herself. আছে? Now আর what's left ভাইটা in this এখন house? And দুরাচারী। my brother is very, very bad. হ্যাঁ? প্রতিদিন Criminal. মদ He's a খেয়ে criminal. এসে He's drinking alcohol হল্লা করে চিৎকার। and he's creating এখন trouble. গোকর্ণ তিনি Then Gokarna, পিতার মতো তিনিও he হ্যাঁ, সংসার ছেড়ে চলে he গেলেন। also left his house and he went away. আর ধুন্ধুকারী And Dhandukari, হ্যাঁ, ঘরের মধ্যে তো কেউ নাই। no one এখন was in the 5 house. জন বেশ্যাকে রেখে দিলেন। So he brought 5 কয়জন? prostitutes. 5 জন। হ্যাঁ, আর চুরি করে নিয়ে ওই 5 বেশ্যাকে পালন করতে। And he was taking care of the prostitutes by stealing money from others. কোনো One day, রাজমহল থেকে, Dhandukari from a রাজকোষ king's থেকে, palace, king's হ্যাঁ, অনেক treasure, he মণিমুক্তা আদি stole চুরি করে a lot of jewels, হ্যাঁ, নিয়ে সে diamonds. 5 বেশ্যাকে And he came and he offered to the দিয়েছে। prostitutes. এখন 5 বেশ্যা মনে মনে 5 চিন্তা prostitutes করছে, were thinking, এ তো রাজকোষ থেকে oh, নিয়ে this এসেছে। is from the king's treasure. প্রাতঃকালে রাজার লোক And নিশ্চয়ই in এসে the যাবে। morning, definitely the king's soldiers will come আর এসে searching for this, and they একে তো will পিটাই করবে, beat him and they আর will আমাদেরও পিটাই catch করবে। us also. এক কাজ করি, এই 5 বেশ্যা কি করলেন জানেন? You know what did ওই these 5 ধুন্ধুকারীর prostitutes do? মুখের মধ্যে কাপড় বেঁধে দিল। They put a cloth on the mouth of Dhandukari and they tied his hands বেঁধে দিল। বেঁধে দিয়ে পিটাইতে and then beat him very তা hardly. তো they beat মরে him. না। But he was not dying. পিটাইতে আরম্ভ করেছে They were beating him. 5 জন বেশ্যা। The 5 prostitutes were beating him. তবু মরল না। But তখন still he তারা didn't কি করলে? die. করলো, Then এই 5 বেশ্যা জ্বলন্ত লাকড়ি আগুন they put তাদের আগুন, burning জ্বলন্ত wood. আগুন নিয়ে ওই ধুন্ধুকারীর মুখে They put the burning wood in the mouth of Dhandukari, and then Dhandukari, প্রাণ ছেড়ে দিল। he died. So he was এখন burned alive by the ধুন্ধুকারীর prostitutes. শরীরটাকে কি করা যাবে? Now what to do with the এখন body? তাদের ঘরের সামনে একটা There কুয়া was ছিল। a well near in the গভীর house. কুয়া ছিল। There's a very deep well. সেই কুয়ার মধ্যে In the well, ফেলে দিল। আর দিয়ে ভালো একটা and very beautifully there, পাথর
put a stone over the well. রাত্রিতেই পাঁচ At night time, the 5 prostitutes, with all the money wealth, all the gold, they ran away. They ran away with all the gold. কেউ জানলো না ধুতুকারি কি করে মরলো। Nobody knew how Dhundukari died, and where did the 5 prostitutes go, no one knew. দেখুন অপঘাতে মৃত্যু, যাদের অপঘাতে অপঘাতে মৃত্যু মৃত্যু। হয় না, হ্যাঁ, One who dies in accident, what এখন happens? ওই ধুতুকারি Dhundukari, প্রেতজনী লাভ he করেছে। became কি a জানি? ghost, প্রেতজনী হয়ে লাভ করেছে। প্রেতজনী ভূত হয়ে যাবে, meaning ghost. হ্যাঁ, Pret Yoni এখন ওই ghost. স্থানে At that ভূত হয়ে time, রয়েছে। he became a ghost, হ্যাঁ, and গ্রামের লোকেদের, হ্যাঁ, ওই he, কি করে? he used to irritate the people of village. হ্যাঁ, রাত্রির মধ্যে কেউ যদি আসে অন্ধকারে, কখনো আগুনের গোলা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। If like someone is coming, he used to like throw balls of fire on him. কোনো রূপ ধারণ, Sometimes কখনো he's বিরাট manifesting ধারণ করে, like a form of wolf and making কখনো wah. মহিষের ধারণ করে, Sometimes taking different ghost-like কখনো form. বিশাল শরীর Sometimes ধারণ করে। manifest huge body. হ্যাঁ, প্রেতজনী Pret Yoni কেউ যদি becoming ghost. আসে ওই স্থানে, হ্যাঁ, Like laughing in front of someone with the echoing voice. কারণ ঘরে To গিয়ে make- লাঠি to make fear. ওই ইট পাথর ফেলতে থাকে। He go throwing stone at someone's house, the bricks, and the people of the village, all they left the village, abandoned the village because of this ghost. গ্রামের লোক সব All the people of the village, they abandoned the village. এই গ্রামে এত উৎপাদ হচ্ছে, দেখে লোক বলে, কি হলো? He created so much trouble in কেউ জানে the না village, but nobody যে knew ধুন্ধুকারী Dhundukari প্রেতজনী। was the আর ghost. এইদিকে And here, গোকর্ণ ভ্রমণ করতে, তীর্থ গোকর্ণ, ভ্রমণ করতে করতে well, হঠাৎ একদিন from Tirtha, ওই one তার day গ্রামে, he entered back হ্যাঁ, to the same গ্রামের লোকের village. মুখে শুনলেন He heard যে from তার the mouth of ভাই the কিভাবে মারা গেল, কোথায় villagers গেছে, that কিছু জানে না। nobody knows about how your brother died or something. রাত্রিকালে At night time, গোকর্ণ, সেই যে Gokarna, তার যে পুরানো ঘর রয়েছে না, সেই ঘরের, হ্যাঁ, সামনে একটা in his old house, he went there, হ্যাঁ, হাটিয়া, and there was like a wooden bed, like in village they have this. So he was like, okay, I'll sleep এখন here. রাত্রিতে ঘুমাচ্ছে। When he was sleeping, his wooden bed started to তখন কেউ যেন মনে হচ্ছে tremble. ওই হাটিয়াটাকে উপর দিকে উঠাচ্ছে। Someone was lifting up the wooden bed. হ্যাঁ, So it was in the আবার air. কখনো কখনো বিকট And শব্দ sometimes হচ্ছে, the কান্নাকাটির sound was coming, শব্দ। someone was crying, the sound was coming, horror কখনো আবার sounds, হাসছে, হা হা শব্দ হয়। someone was laughing. হ্যাঁ। তখন গোকর্ণ মনে মনে বিচার করলো, Then Gokarna was নিশ্চয়ই saying, এখানে আমার ঘরের মধ্যে, এই definitely ঘরের in মধ্যে this কোনো house there must be ভূত আছে। ghost is here. ভূত আছে। হ্যাঁ? ঘরের মধ্যে ভূত প্রবেশ করলে তার লক্ষণ কি If হবে? someone enters the house, the ghost হ্যাঁ? enters the ওই house, and what ঘরের is the জানলাগুলো symptom? আর কবাটগুলো আপনা আপনি The খুলবে, windows and doors, আর আপনা they আপনি open automatically and they ধড়াস close, করে open and close automatically. তখন বুঝবেন, Then you understand Oh, there must be ghost. হ্যাঁ? This is the ভূত এসে। evidence that ghost is in the house. অনেক কথা আছে। Many kathas are there like this. গোকর্ণ ভগবত ভক্ত পরায়ণ। Gokarna Bhagavat Bhakt Parayan. গোকর্ণ তখন জিজ্ঞাসা করছেন, এই, Gokarna asked, "Hey, কে তুমি? who are you? এত কান্নাকাটি কেন করছো? Why are you crying? কি হয়েছে? What happened? আমার সামনে আসো। Come in front of me." তখন ধুন্ধুকারী বলছে, Then Dhundukari ভাই, said, "Oh, my dear brother, আমার এই অপঘাতে আমার মৃত্যু হয়েছে। I died like this by accident." And he explained everything. Ghost, they remember everything. ভূত তখন বলছে And then the ghost said, যে ভাই, আমি তোমার "Oh, ভাই, I am your brother, Dhundukari, Dhundukari." আর এই 5 জনের বেশ্যা And those 5 আমাকে prostitutes, জবরদস্তি করে আমাকে মেরে ফেলেছে। forcefully they killed me. আমার অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে। And I died by accident, so I am ghost now. আমাকে এই ভূত জনি থেকে আমাকে রক্ষা করো, উদ্ধার Please করো। protect me from this miserable life of ghost. This ghost life is very, very painful. ভূত কেন Ghosts, why are they troubling others? In reality, in Agni Purana it is explained. See, in this book, এখানে রয়েছে, it's there in যে ভূত Agni কোথায় Purana. থাকে, কারা ভূত হয়, তারা কেন হয়? Why the লোকে ghost কেন তারা comes, কষ্ট why do they দেয়? possess, why do they come? তারা চায়, If they want, ভূতগুলো চায় ghost যে আমার wants, উদ্ধার হোক। they want help, they need help, they seek help this way.
They want to be delivered actually. That's why they are feeling thirsty but they can't drink water. They feel hunger but they cannot eat. See in Agni Purana all this is explained. Read this book. Where is ghost, how is ghost, how ghost is created, what do they eat, how do they survive. Why do they trouble others? Everything is there. What do they do? They are seeking help actually. So how can you help a ghost? In scripture it is coming. Give Mahaprasad to the ghost, then they get the help. Even the biggest and biggest of sinners, by Pindadan it does not work out. I'm telling you it's in scriptures. Gokarna said, how will you be delivered? So he said, for me, you go to Tirthas and do Pindadan. Gokarna said, all the holy places, he went and gave Pindadan to all the Tirthas and give donations, all the Tirthas, all the holy places that existed, but even then, no help came for the ghost. In scriptures it is explained, one is sinner, big sinner, the biggest sinner, the even more biggest sinner, one who killed cow, one who killed Brahman, Go Hattya, Brahman Hattya. Cannot be delivered by Pindadan. One who does little sins, they can be delivered by Pindadan. But those who kill cow, those who kill Brahman, no, it won't work out for them. Then what happened? Gokarna himself, he prayed to Suryadev. Suryadev said, O Gokarna, your brother can only be helped by listening Bhagavad Katha. Then again Gokarna, what did he do? In the same house there, for 7 days, he took a vow to do Bhagavatam. He organized Bhagavatam. And he put a bamboo. You know where in the bamboo the ghost existed. This is true, the ghost in the front of the house, you should never plant a bamboo tree or bamboo in front of the house because ghosts exist in bamboo. Never plant bamboo in front of the house. Where are the ghosts? Inside the bamboo. So what did he do? Gokarna, he put bamboo which had 7 knots in it. And after chanting mantras, he put Dandukari in the bamboo. For 7 days he listened to Bhagavad Katha. And as the day passed by, he opened the knots. Like one day gone, he opened the 1 knot. Second day he opened 2nd knot. Third day he opened 3rd knot. Like this. For like this 7 days, Bhagavad Katha happened. Slowly in front of everyone. Dundukari. He took a form of a beautiful man, and he gave pranams to his brother. Then, from Vaikuntha, a transcendental vehicle appeared. And after sitting there, he went to Vaikuntha. All the listeners of the Bhagavatam, they were asking, who asked to Gokarna? Your brother heard the Katha, we also heard it. Then why did for him transcendental vehicle came? He sat on him and he attained Vaikuntha. And why didn't it work out for us then?
কথা তো শুনতে সকলে, because everybody hears হ্যাঁ katha. কথা তো সকলে শোনার জন্য আসেও না, সত্যি সত্যি কথা Everyone's শোনার here to সকলে আসেন listen. নাই। Nobody, like, not everyone comes to listen katha, right? হ্যাঁ এ তো গাছ মাছ পানি নেই, কি করে পারবে? হ্যাঁ সত্যি সত্যি This is true. এখনো জিজ্ঞাসা করছেন We asked গোকর্ণ কি উত্তর দিলেন? Gokarna, what did he say? হ্যাঁ কেবল শ্রবণের কেবল ফল হয় না, After listening the fruits, শ্রবণের পর কি করতে হয়? after listening, what do you have to do? মনোনীত ফলম। Mononitu phalam. হ্যাঁ শ্রীমদ্ ভাগবতের শ্রীমদ্ কথা ভাগবত। পরীক্ষিত মহারাজ When যখন Parikshit সুখদেব Maharaj, গোস্বামীর কাছ থেকে হরিকথা শ্রবণ when he heard করেছিলেন, Harikatha from Sukadev তখন Goswami, অনেক প্রকারের লোক এসেছিলেন বলা হয়েছে শাস্ত্রের মধ্যে। and many type of people were there. আহুত, রবাহুত, Ahuto, Rahuto, Anahuto, পদাহুত। Karahuto. Many other people were listening also, and they were also there. হ্যাঁ, সত্যি সত্যি ভাগবত কথা কে শ্রবণ করেছেন? But who listened properly? পরীক্ষিত মহারাজ। Parikshit Maharaj. হ্যাঁ, আর বাকি লোক And others, ওই উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ। Udokoi কেউ আসে, Govindai now. ওর কি হচ্ছে দেখি, Like they just come and think what's going on. Oh, okay, something is খুব going on. কৌতূহলে আসে। আবার কেউ আসে Some people come to ভুল sleep. দেখার জন্য। এ ভাগবত যে কথা বলছে না, Some এর people মধ্যে come to এটা see ভুল faults. Oh, there is this problem in organization. It's like not working. This. Scholars, they come to identify faults in the speaker. Vishnu Nama or Vishnave আছে। Nama. ওই দেখার জন্য লোক আসে। Oh, he's this sadhu speaking nonsense. They এগুলো শাস্ত্রের came to মধ্যে see নেই। faults. এই জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু Like to criticize us. যখন দক্ষিণ দেশে ভ্রমণ When করেছিলেন, Chaitanya Mahaprabhu was দক্ষিণ wandering to দেশে South ভ্রমণ India, করতে করতে এক দেবালয়ে এসে মহাপ্রভু উপস্থিত হলেন। ভালো করে শুনুন Mahaprabhu কথা। came. Listen this carefully. দেবালয়ে উপস্থিত হলেন। Mahaprabhu was in Devale. সেখানে There, সুন্দর দিব্য মূর্তি রয়েছে। there was divine প্রতিদিন deities every অনেক লোক day. আসে Many people used to come ঠাকুরের দর্শন to করার take জন্য। darshan of Thakur. আর সেই And মন্দিরের এক কোণে in একজন the temple in ব্রাহ্মণ a corner, বালক there was a Brahman child গীতা পাঠ করেন। studying কি পাঠ Gita. করেন? What? গীতা পাঠ করেন। Studying Gita. সেই গীতা পাঠের কেউ আর বসে না। No one was sitting হ্যাঁ, লোক near বলে the আরে child. এর Everyone was কথা thinking, উচ্চারণ oh, ঠিক হয় নাই, he's not speaking properly. This child is এর not speaking ঠিকভাবে পাঠ properly. করছে না, He's not reading properly. ওর গীতা পাঠে কেউ লোক নেই। No one was listening to this. When Chaitanya Mahaprabhu, সেই গীতা যিনি পাঠ করেন বালক ব্রাহ্মণ বালক the Brahman child that was studying this Gita, Mahaprabhu sat in front of him. From first chapter to 18th chapter, গীতা পাঠ হয়ে গেল। Mahaprabhu, it finished. পাঠ সমাপ্ত The হওয়ার child পর spoke. After the মহাপ্রভু fifth জিজ্ঞাসা finished, করছেন, Mahaprabhu "বালক, asked the child, তুমি বলো, tell me, তুমি যখন গীতা পাঠ করো আমি দেখলাম I am seeing that you are studying Gita, you are crying. কেন তোমার জল আসে?" Why are tears coming from your eyes? তখন ওই বালক বলছে Then the child said, যে প্রভু Prabhu, বাস্তবে আমি কোনো পণ্ডিত নই, in reality I am no scholar. গুরু আজ্ঞা মানি, I am just following the instruction গুরুর of আদেশে my আমি এই Guru. গীতা পাঠ করি। Guru told me to study this, that's why I'm আমি doing কোনো it. স্কুল কলেজ থেকে সংস্কৃত পড়ে আসি I না। did not study Sanskrit in একদিন school or গুরুর কাছে college one জিজ্ঞাসা day. করলাম, I just asked my Gurudev, আমার কি কর্তব্য? Gurudev, what আমি তো is my মূর্খ। responsibility? I am a foolish person, what should I আমি do? What পড়তে can I জানি do? না, কিছু I জানি don't know না। how to study, I don't কি know করব? anything. What কিসে to আমার do? কল্যাণ হবে? How can I be helped? গুরুদেব বললেন, How যাও can এই I be গীতা বই নিয়ে যাও। delivered? He said, take this Gita, study this. শুদ্ধ অশুদ্ধ আমি বিচার জানি না, I don't know what's right or মানি। wrong, I'm just following what my Guru has said. I am বলে studying my যখন আমি Gita. গীতা পাঠ I'm just করি, looking. When I started to study the Gita, when I opened the first page, তখন আমি দেখি then I saw যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মধ্যে on the রণক্ষেত্রের battlefield of মধ্যে Kurukshetra, স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ God Krishna, হ্যাঁ, অর্জুনের রথকে তিনি he চালাচ্ছেন। is driving the আর Rath of অর্জুন উপরে Arjuna. বসে রয়েছেন, And Arjun sitting রথের on উপরে top. অর্জুন বসে রয়েছেন, Arjuna is sitting on আর the top ভগবান and Krishna is driving the chariot, তিনি ওই holding the ropes. ঘোড়ার যে রশ্মি ধরে বসে আর মুখটা ফিরিয়ে তিনি He's অর্জুনকে turning back his কিছু face and looking to উপদেশ Arjuna and giving him some suggestion. এইটাই আমার দৃশ্য হয় যখন This আমি is, গীতা I'm যখন seeing this for real. পড়ি, When I open the Gita, this is যখন what গুরু অধ্যায়তে আমি picture manifests in front of me. গীতা পাঠ করি। I'm only studying. I open this book only by the instruction, following the instruction of the Guru. I don't understand what this word means, what this means. অশুদ্ধ বিচারও জানি না। I don't know what's right, what's wrong. I am just following the instruction of my Guru. হ্যাঁ? বলে গুরু বাক্যের বিশ্বাস হয়ে গেল। Those who have faith in Guru, আমি যখনই গীতা পাঠ magic করি happens for এই them. So ভগবান when I শ্রী হরি started
study Gita, Sri Hari's beautiful form, it manifested in my heart. And after seeing this, my heart completely melted. That's why the tears coming from my eyes. Then Chaitanya Mahaprabhu said, Brahman Balak, your studying of Bhagavad Gita is best and successful. In this regard, it is explained. Vishnave Nama or Vishnaya Nama. And this is not the main thing. God accepts the mood. Bhavagrahi Janardana. In which mood is the bhajan? This we should understand. For this regard, the time is up, is it? It's, what time shall I finish? গোকর্ণ ধৈর্যকারী ভাগবত মাহাত্ম্য শ্লোক তবে তো ভাগবত পড়াবো 18,000 শ্লোক কি করে বলবো 7 দিনে In 7 days, how can I speak 18,000 shlokas? I need to finish the topic there is. এই জন্য বললেন For this regard, Gokarna said, গোকর্ণ বললেন কেবল শ্রবণেই না ফলম কেবল শ্রবণ করলে ফল হবে না the fruit does not come if you just listen. শ্রবণের পর You need to স্মরণ করতে do smaran after doing আজ যা shravan. শ্রবণ করে গেলেন What you hear today, সেগুলো আপনাকে and this tomorrow, স্মরণ করে আসতে like you should remember it. Think কেবল about স্কুল it. গেলে পড়াশোনা হয়ে যাবে If you go to school, does your education is completed? No, you need to do homework or not. যেগুলো মাস্টার মশাই আপনাদের যেগুলো দিয়েছেন সেগুলো ঘরে পড়তে হবে কি পড়তে হবে না You need to do your homework or না কেবল not. বই নিয়ে গেল Or just like you went to school and come back and education finished. No, সকাল হয়েছে স্কুল চলে you need to finish the homework also. You should make your own efforts. করতে হবে ঠিক তদ্রূপ In the same way, শ্রবণের পর আমাদের after listening, স্মরণ করতে হবে you should do smaran. ভালো করে শ্রবণ করতে হবে যত শ্রবণটা Listen যত carefully. শুদ্ধ হবে When we listen কীর্তন তত properly, শুদ্ধ হবে when the আর kirtan যত is কীর্তন proper, শুদ্ধ হবে if kirtan তত is আমাদের proper, then স্মরণটাও শুদ্ধ হবে smaran is also proper. এই জন্য শ্রবণের কথা Everything is বলা হয়। interlinked. ভাগবত That's কথা why শ্রবণ listen হবে। properly. এই জন্য বলা হয়েছে For 7 this দিন regard, it যদি is said আপনারা 7 ভাগবত days. কথা শ্রবণ If you করেন, listen Bhagavatam, অতি অবশ্যই definitely আপনার কৃষ্ণ প্রেম প্রাপ্ত করবেন you will attain Krishna এই Prema. শ্রীমদ ভাগবতের মধ্যে কি বলা হয়েছে Srimad Bhagavatam, what is এই explained? ভাগবত কথা কে শ্রবণ করাচ্ছেন Who is আর কাকে explaining শ্রবণ Bhagavatam? করাচ্ছেন? Who spoke this to whom? আমরা যে ভাগবত কথা শ্রবণ করতে যাচ্ছি The Bhagavad Katha that we are listening, সুপরীক্ষিত সংবাদ conversation with Sukh and Parikshit. স্বয়ং সুখদেব গোস্বামী পাদ Sukadeva Goswami Pad পরীক্ষিত মহারাজকে শ্রবণ করিয়েছেন to Parikshit Maharaj, who is the main listener, পরীক্ষিত মহারাজ Parikshit Maharaj. আর বক্তা হলেন The speaker is সুখদেব গোস্বামী। Sukadeva Goswami এই Pad. ভাগবতের কথা হচ্ছে This নিত্য। Bhagavad Katha is eternal. অনেক অধিবেশনের কথা শোনা যায় There are many distributions of this. এই শ্রীমদ ভাগবতের কথা Srimad Bhagavad Katha, স্বয়ং ভগবান God, লক্ষ্মী দেবীকে শ্রবণ He করিয়েছিলেন। spoke this to Lakshmi. আবার এক সময় লক্ষ্মী দেবীও তিনি And Lakshmi Devi নারায়ণকে শ্রবণ spoke করিয়েছিলেন। to Narayan also. একদিনের কথা নয়, কল্পভেদে হরিকথা। Different age and time have different কল্পে, Harikatha, different বিভিন্নভাবে Kalpa, শ্রোতা বক্তার কথা different শুনতে listeners, different speakers are there. হবে। এক কল্পের কথা নয়, This is not just about one age স্বয়ং and ভগবান time. নারায়ণ God Narayan himself, ব্রহ্মাজিকে কথা শ্রবণ করিয়েছেন। he explained this to আর Brahma. ব্রহ্মাজি কাকে শ্রবণ And করিয়েছেন? Brahma, he explained everything to কৃষ্ণ হইতে চতুর্মুখ, Krishna ব্রহ্মা Vitara, হইতে Brahma Vite, নারদকে শ্রবণ and he করিয়েছেন। spoke to Narad. যাকে চতুশ্লোকী Chatushloki, ভাগবত বলা হয়। Bhagavad, this is called. আবার ব্রহ্মা নারদকে শুনায়। নারদ কাকে শুনিয়েছেন? And Narad to Vyasdev Goswami. Vyasdev Goswami. এই জন্য শ্রীমদ And ভাগবতে this ব্যাস নারদ সংবাদ Srimad রয়েছে। Vyas Narad Samvad is there. ভাগবতে আর আমরা এখন যে ভাগবত কথা শ্রবণ করছি Bhagavad Katha that we listen এই now. ভাগবতের কথা কে কাকে বলছে? সুত গোস্বামী পাদ সৌনকাদি ঋষিকে স্মরণ করাচ্ছে। He এই জন্য explained দেখবেন this all to Sonakadi এই Rishi. ভাগবতের মধ্যে সব জায়গায় রয়েছে, And বেশিরভাগ everywhere in জায়গায় রয়েছে Bhagavatam and is it there that সুত উবাচ Sutta Vacho. Sutta সৌনকাদি ঋষিগণ সেখানে প্রশ্ন Sonakadi করছে। Rishi asked these questions. আর সুত গোস্বামী And পাদ Sutta Goswami Pad answered these questions. সুত গোস্বামী পাদ স্বয়ং বলছেন Sutta Goswami Pad said যে himself সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজ সভার মধ্যে in the assembly of Parikshit আমি Maharaj, সেখানে ছিলাম। I was present there যখন when
সুখদেব গোস্বামী Sukadeva Goswami যখন Pad, পরীক্ষিত মহারাজকে কথা when he শ্রবণ spoke করান, everything to Parikshit Maharaj, তখন আমি সেখানে উপস্থিত I was ছিলাম। present there. হে সৌনকাদি ঋষিগণ, Also on Kadi Rishis, আমি তোমাদের সেই কথা শ্রবণ করাচ্ছি। I will tell you the same thing that I heard. এই জন্য As it শ্রীমদ্ is. ভাগবতের মধ্যে এগুলো So রয়েছে। this Srimad Bhagavatam it is explained also. একদা নিমিষারণ্যে নিমিষারণ্যে একবার Once সৌনকাদি ঋষিগণ Kadi Rishis, তারা প্রাপ্ত কার্য আদি করে, after finishing their morning routine, হবন আদি করে, doing তাদের fire কার্য আদি করে sacrifice, যখন তারা নিবৃত্ত হয়েছে, তখন এমন সময় then in the ভগবত meantime, ইচ্ছাতে by God's desire, সুত গোস্বামী পাদ সেখানে প্রকট Sutta হলেন। Goswami Pad appeared. তখন Then সৌনকাদি ঋষিগণ Kadi Rishis, তারা সুত গোস্বামী পাদকে they যথাযথ সম্মান welcomed করে Sutta Goswami Pad and gave him respect, তাকে উপরে বসালেন। and he gave him a seat, তখন a higher সৌনকাদি level. ঋষিগণ Then Kadi Rishis, সুত গোস্বামী পাদের নিকট ছয়টা প্রশ্ন করেছিলেন। there are কয়টা 6 প্রশ্ন? questions to Sutta Goswami ছয়টা Pad. প্রশ্ন Which করেছিলেন। 6 questions? How many? 6. এই ছয়টা প্রশ্ন হচ্ছে, And the answer to these 6 questions, আর এই ছয়টা প্রশ্নের উত্তর হলো শ্রীমদ্ ভাগবত Srimad Bhagavatam 18,000 shlokas, these 6 questions were answered. বলতে দেখবেন শ্রীমদ্ ভাগবতম Srimad Bhagavatam, first canto, first chapter. সেখানে রয়েছে There it is written. সৌনকাদি ঋষিগণ Kadi Rishis, 3 শ্লোকের দ্বারা সেখানে 3 মঙ্গলাচরণ করা shlokas, হয়েছে। they Mangalacharan. বস্তু নির্দেশ মঙ্গলাচরণ Mangalacharan. এই সকল All গ্রন্থের these scriptures, বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে। Vasishtha is there. জন্মাদস্য যত জন্মাদস্য যত। স্তুতি করা হয়েছে। By these glorifications are শ্রীল come. ব্যাসদেব গোস্বামী পাদ Srila যত Vyasadeva গ্রন্থ Goswami রচনা Pad, করেছেন, when he created these scriptures, সব জায়গায় কোন না কোন দেব দেবীর তিনি he স্তুতি করেছেন। glorified demigoddesses. কোথাও গণেশের কথা বলা হয়েছে, Sometimes he glorified Ganesh, somewhere কোথাও অন্য কোন দেব দেবীর স্তুতি করা হয়েছে। glorified কিন্তু other dev শ্রীমদ্ devis. But ভাগবতে Srimad Bhagavat তিনি কোন দেব দেবীর স্তুতি করেন না। did not glorify any demigod, demigoddess. Listen this carefully. কোথাও বলেছেন গণেশায় নমঃ, বিভিন্ন গণেশায় নমঃ, কোথাও দুর্গায় নমঃ, কোন দেব দেবী সেখানে রয়েছে। কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবত But Srimad Bhagavat, মধ্যে দেখবেন there সেখানে কোন দেব দেবীর উপাসনার কথা বলেন are না, no স্তুতি glories করা of হয়। Dev Devi. কি বলা হয়েছে? What is there? এবং পরম পুরুষ পরমেশ্বর Param Purush স্বয়ং Parameshwar, শ্রীকৃষ্ণের তিনি সেখানে স্তুতি Krishna করেছেন। himself, হ্যাঁ? like the Supreme Personality's glorifications are there. That's why this Bhagavad এই is জন্য বললেন Mahapuran. যে শ্রীমদ্ ভাগবতের মধ্যে Srimad কোন Bhagavad, প্রকার there is no ছল কপটের কোন Hypocrisy. If, আশ্রয় নাই। like this Srimad Bhagavad does not give shelter to অন্যান্য hypocrites. পুরাণকে বলা হয় Other সমল পুরাণ বলা হয়। কি পুরাণ Puran, বলা there's হয়? Samal Puran. সমল পুরাণ বলা হয়। সমল মানে কি? Samal meaning যেখানে where, লোক বঞ্চনার কথা রয়েছে, like Lokvanchana মধু Katha, পুষ্পিত like বাক্যের কথা রয়েছে। polite, eloquent মধু পুষ্পিত words, বাক্য বুঝেন কি speaking বুঝেন? wrong things. বুঝেন কি বললাম? What is it? হ্যাঁ? Polite, eloquent words. যেমন Like ফুলের যদি মধু থাকে, if there is sweetness in the ওই flower, ভ্রমরগুলো honey in the বা flower, মৌমাছিগুলো ভ্রমণ করে। then the black bee comes and আর যদি যে ফুলের comes on মধ্যে top. মধু If in থাকে the না, flower there is no sweetness, সেখানে মৌমাছি no বা nectar, ভ্রমর then আসে। the black bee does not come. কিন্তু এই জন্য বলা হয়েছে But ধর্ম অর্থ অনন্য পুরাণের মধ্যে Dharma, Artha, সেখানে বলা Kam, হয়েছে। these kathas many সেই explained জন্য many লোক many সেই books পুরাণগুলো পাঠ and means করে। riches. The people, that's why they study these books. Somebody study Garud অনন্য Puran, পুরাণ other Puranas they study. 18 পুরাণের কথা বলা There are হয়েছে। 18 Puranas. প্রতি পুরাণে 6 করে এক একটা পুরাণের কথা বলা হয়েছে। হ্যাঁ? Many Puranas there are. সাত্বিক পুরাণ, Satvik Puran, রাজসিক পুরাণ, আর Rajasic হচ্ছে Puran and তামসিক পুরাণ। Tamasic Puran. Many kinds of qualities of Puran সেই also. সকল পুরাণের মধ্যে কি বলা In all হয়েছে? the Puranas what is এই explained? ধর্ম অর্থ Dharma, কাম, Artha, মোক্ষের Kama, কথা বলা Moksha, হয়েছে। all this is explained. কারণ লোককে আকর্ষিত To করবার attract জন্য। people. ব্যাস These are কেন created. বললেন Why did Vyasadeva say all this? যে লোককে To ধর্ম অর্থ কামের কথা attract শিখে ধর্ম অর্থ কাম people. মোক্ষের কথা কেন বলেছেন? why did he explain what Dharma Artha, Kam? লোককে আকর্ষিত করা To attract people. উদাহরণ দিয়েছেন An example is given like
বশীভূত করার If you want to দুটি উপায় control like an angry bull, there are একটা two উপায় ways. কি রয়েছে? One is সুন্দর সুন্দর হরি হরি ঘাস to give beautiful green grass. দেখিয়ে গরুকে বশীভূত করা হয়। You can control সুন্দর the সুন্দর কোমল কোমল angry, beautiful, soft. সবুজ ঘাস দেখান গরুগুলো Soft if you show, then to eat the grass, আর the সেই bull সময় will come. গরুটাকে আপনি বাঁধতে At পারবেন। that time you can tie the আবার bull. কতগুলো গরু রয়েছে, উদ্দণ্ড গরু রয়েছে। If there are very angry সেই cow bulls, উদ্দণ্ড গরুকে to that, ঘাস দেখালো আসবে না। if you show the cow, they don't come. For them, what do you need? পিটাই করতে হবে। Need to beat এই জন্য them. রয়েছে For this ওরা regard, হ্যাঁ, লোক মূর্খানা কি বলে? হ্যাঁ লঘুরং যথা বলে পিটাই করতে the হবে। foolish person needs তবে to be হচ্ছে beaten. হ্যাঁ It's a proverb. হ্যাঁ, পিটাই করলে হবে। হ্যাঁ এই জন্য শ্রীমদ্ ভাগবতে অন্যান্য পুরাণেরকে বলা হয় সমল পুরাণ বলা হয়। There's Samal Puran. আরাধ্য ভগবান ভেজিষ্যতন তদ্ধাম বৃন্দাবন ব্রহ্মা কাজি উপাসনা ভজ বধু বর্গেন শ্রীমদ্ ভাগবতম প্রমাণ অমলম। শ্রীমদ্ ভাগবত কি বললেন? অমল পুরাণ। What is Amal Puran? যেখানে কোনো Where there is not any type of পুরাণ আমার হয় নাই, যে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের জন্য বলা হয় no katha of dharma artha নিরসন kam. করা হয়েছে, It's কুঠারাঘাত করা হয়েছে। like not good. Everything is explained সত্যি কথা clearly. বলেছি। The absolute truth is being explained, Srimad সত্যের Bhagavatam. প্রতিষ্ঠা যদি হয় If truth is established, then truth is only established in Srimad Bhagavatam. It is the only scripture that explains the absolute এই জন্য truth. ভাগবতের For this মহিমা regard, the glories of Bhagavatam. অন্যান্য পুরাণের মধ্যে ধর্ম অর্থ Another কাম Purana মোক্ষের Dharma কথা the বলা Kam হয়েছে। Moksha Katha is expressed in other scriptures, but in Srimad Bhagavat, what does it say? No. এই পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণ Pancham প্রেম Purusharth প্রাপ্তি Krishna Prem, you should attain that. শুদ্ধ সেখানে কথাগুলো বলা হয়েছে। Pure Katha is being expressed ধর্ম there. প্রচিত Dharma কহিত Prachit বক্ত্র। Bhagavatra. সেখানে ভাগবতের মধ্যে কোনো কপটতার কথা স্থান নাই। There is no any hypocrisy, কপট কাকে বলে? duplicity. সত্য না বলে Though যেখানে wherever there is no truth, that is সৎ কথা বলা হয় তাকে hypocrite কপট duplicity. বাক্য This is the definition of hypocrisy and duplicity. Wherever there is বলা হয়। lacking মোক্ষটা of truth, মুক্তি হচ্ছে কপটের মধ্যে পড়ে, তার মধ্যে মোক্ষবান্তা কৈতব প্রধান, যাহাইতে কৃষ্ণ ভক্তি হন, যে থেকে কৃষ্ণ ভক্তি দূর হয়ে যাবে। if you have desire for এই জন্য mukti, শ্রীমদ্ then ভাগবতের Krishna is মধ্যে also. So anyways, কোনো কপট in Srimad Bhagavatam, there is no place of any hypocrisy, শ্রীমদ্ duplicity. ভাগবতে Srimad Bhagavat বলা হয়েছে কি is explained nishkapat, it's pure. Everything explained in সব Srimad Bhagavatam is কপটের কথা absolute কারা truth. বলে? Who's- যাদের ধনের প্রয়োজনীয়তা আছে। মধু মধু মিষ্টি Who মাছের speaks দ্বারা লোকে আকর্ষণ wrong করে। things, they take lot of money, they attract very nice speaking হৃদয়ের skills, হৃদয়েচ হলাহলম। they say nonsense things, মধু but it is পুষ্পিত বাক্যের দ্বারা, poison. বাক জালের দ্বারা It's like a net they are throwing towards you to trap you with their sweet, eloquent words, and then তারা ধর্ম these অর্থ speakers are সংগ্রহ করে। collecting money. কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবত বলছেন But না, Srimad Bhagavat saying this is wrong. ধর্ম প্রজ্জিত কৈতব অস্ত্র, কোন কপটতার স্থান নেই এখানে। হ্যাঁ? There is no place for hypocrisy, duplicity at all here. কপট। So having desired for liberation is also জীবের duplicity. চরম কল্যাণ কিসে হয়? What is, how can the jivas benefit? Only এই by শ্রীমদ্ Krishna prema. ভাগবত আমাদের সন্দেশ দিচ্ছে। Srimad Bhagavat is giving this সমাচার clear দিচ্ছেন। message. কি সমাচার দিচ্ছেন? What is the clear message? যে আমাদের কৃষ্ণ প্রেম কি করে প্রাপ্ত করতে হবে। And how can we get Krishna যেই prema? প্রেমের জন্য For this ব্রহ্মা prema, আদি বড় বড় দেবতা, Brahma and নারদ, demigod, ব্রহ্মা, demigoddesses, Narad, Brahma, Shiv, তারা পর্যন্ত কঠোর তপস্যা করছে। they are doing hard austerities. এমনকি ভগবানের যে প্রিয় ভক্ত উদ্ধব, The priya bhakt beloved devotee of God. Later I will explain in when I touch on the 10th canto. উদ্ধব পর্যন্ত ভগবানের কাছে, Uddhav, he উদ্ধব পর্যন্ত গোপীগণের কাছে প্রার্থনা করছে। praying to gopis. আসামহু কর্ণরেণু Samucharnare. বৃন্দাবনে কিমপি গুল্ম গতৌষিদেনা যা দুস্থ যে সজ্জন আর্য পদচিত্বা ভেজুল মুকুন্দ পদবী শ্রুতিবি বিবিদ্রাম। শ্রুতিগণে সেখানে খোঁজ করছেন সেই প্রেম। Even everyone is curious to know about the mood of gopis, but Srimad Bhagavatam is explaining about this mood of gopis. এই জন্য আমাদের ভাগবত কথা In শ্রবণ this করতে regard, we হবে। must listen to Srimad Bhagavatam. অন্যান্য পুরাণের In কথা other সব Puranas,
ধর্ম অর্থ They are all talking about dharma artha kam. Only Srimad Bhagavatam is talking about the pure mood of the gopis. হ্যাঁ গরুর পুরাণের ওই মৃত ব্যক্তি কিভাবে উদ্ধার হবে, তার আত্মা কিভাবে In Garud Purana, it is telling how many type of hells are there and how does a person die. This thing. In Uttar Pradesh, this is seen. লোক মারা গেলে সেখানে People die, they study this book. Garud Purana, they organize like a huge festival and they study and listen Garud Purana. কিন্তু ভাগবত বলছে না, But Bhagavat says no. ভাগবত কথা আমাদের শ্রবণ করতে হবে। No, we should listen Bhagavatam. এই বলছেন সর্ববেদান্ত সারভি This is the essence of all শ্রীমদ্ scriptures. ভাগবতম দৃশ্যতে তদ রসম চিত্তসন্নাথাবন্তি ক্বচিৎ। সর্ববেদান্ত সার হল শ্রীমদ্ This is ভাগবত। the essence of all এই scriptures. ভাগবত কথাতে যদি কারোর রুচি হয়ে If যায়, someone develops ruchi towards this Bhagavad Katha, then রুচি হবে না। they don't have interest to listen any other Quran, read any other. বুঝতে পারছেন? Understand my এই যে point? আমাদের ভাগবত কথা শ্রবণ For this করতে regard, হবে। we should listen Bhagavad Katha. এত সুন্দর যে কথা Very beautiful Katha this is. ভাগবত আমাদের এই সন্দেশ দিচ্ছে। 7 দিন Bhagavad is যাবৎ giving this instruction. ভাগবত For শ্রবণ। 7 days, we should listen Bhagavatam. 7 দিন 7 days. যাবৎ শ্রবণ করলে If you listen, আপনি then সাক্ষাৎ ভগবানকে প্রাপ্ত করতে you পারবেন। will attain God. ভগবত ধামে You will go to a abode of God. কিন্তু কিভাবে শ্রবণ করতে হবে? But you have to listen with what mood? শ্রদ্ধা, With faith, you have to listen. হ্যাঁ? শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করতে হবে। You need to listen with আবার faith. সেই শ্রদ্ধাটা কিরূপ? আত্যন্তিকী শ্রদ্ধার কথা বলা Not হয়েছে। one-pointed যেমন faith. তেমন শ্রদ্ধা করে শ্রবণ করলে হবে না। You need কি one-pointed faith শ্রদ্ধার for সঙ্গে? this. আত্যন্তিকী Authentic শ্রদ্ধা। Shraddha you need. আনফ্লিঞ্চিং ফেইথ। Unflinching faith. আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা। যখন কষ্ট হয় না, তখন আমাদের ওই শ্রবণ করার জন্য উৎকর্ষ করে। ধুন্ধুকারী ধুন্ধুকারী এত কষ্ট করে কেমন শুনবে? তার কষ্ট হয়েছিল বলে। Why did he have to decide to listen Bhagavad Katha? Because he suffered so much. Like, so he was like, if I listen to Katha, then my suffering will end. আমারও তাই বুঝি না। With this mood he listened. বলে, চলো কথা হচ্ছে, যাইতে বসে যাই, যা হয় হবে। Like, okay, we'll sit down, no problem. Some people are like this. কিছু না হোক ঘুমটা তো ভালো হবে। এক বুড়ি ছিলেন, ভাগবত কথায় প্রতিদিন যেত। যেখানে There was an ভাগবত old হতো, 7 woman. দিন ভাগবত যেত। She used to come to Bhagavad এখন for 7 তার days. বৌমা বলছেন, Then her daughter-in-law যে said, মা তুমি "Oh mother, ভাগবত কথায় গিয়ে কিছু বুঝো? do you understand anything in Bhagavad Katha?" এখন শাশুড়ি বলছেন, She said, দেখুন বৌমা, Listen. আমি কিছু ভাগবত বুঝি না, "I don't understand a word. না কিছু করি। I don't do কিন্তু এই anything. ভাগবতের কথায় যখন I just go বসি to না, Bhagavad Katha. When I sit down, ঘুমটা ভালো হয়ে যায়। very nice sleep comes. হ্যাঁ? ভাগবত কথা প্রারম্ভ হয়, When Bhagavad Katha আর starts, and ঘুম আসে। sleepiness যাদের ঘুম comes. হয় না না, Those who have sleeping problems, many people think I need sleeping tablets. I take sleeping pills. বলে ঘুমের ট্যাবলেট খেতে হবে না। Don't need to take any এমনকি ঘুমের tablet. ট্যাবলেট খেতে খেতেও আর ঘুম আসে না। Even some people are like this. They take many pills, but still they are not able to sleep. The tablets are not working, they say. বলে ঘুম হয় না, বলে সুন্দর ট্যাবলেট দিচ্ছি শুনুন, যেখানে ভাগবত কথা হবে। So I'll give you one very nice medicine for this. Wherever Bhagavad Katha is going on, just go to there. No need to take any tablet. For 4 hours, come and sleep nicely. No problem. ওই জন্য বুড়ি বলছে, The old lady said to daughter-in-law, for this regard I am going to Bhagavad Katha. বৌমা বলছে, না না, ভাগবত কথা গেলে কিছু শ্রবণ করতে হবে। হ্যাঁ? একদিন কি হয়েছে, বুড়ি ভাগবত কথায় গিয়েছে, ভাগবত কথা শ্রবণ হচ্ছে। হ্যাঁ? এখন ভাগবত কথা যখন So the other day, next day, the Bhagavad, she went to Bhagavatam again, and the old woman, she slept. ভাগবত পাঠক কি বলছে, When the speaker of the Bhagavatam, when he finished, he said, Jai Jai Shri Radhe. কথা শ্রবণ শেষ হয়ে গেছে। And the Bhagavatam এখন ended. কথার সমাপ্তে Then at the পাঠক end, একটা কথা বললেন, he যে said, দেখো listen, কথাতে এসে, ভাগবত কথাতে এলে ভালো Coming to জিনিসটা Bhagavad Katha, নিয়ে যেতে হয়, you should আর take good খারাপ things জিনিসটা and you should leave ছেড়ে যেতে bad হয়। things. বুঝতে পারছেন? Take something good and leave something bad. কথাতে এলে You come to আপনাদের Katha, এই যে হৃদয়ের মধ্যে যে ময়লগুলো রয়েছে, in the heart, the dirt that you have, কাম, ক্রোধ, লোভ, anger, মোহ, lust, greed, enviousness, these things, leave. তাই পাঠক বলছেন, And the speaker said, কথাতে ভাগবত করতে এসে if you come খারাপ to জিনিসটা Bhagavad ছেড়ে Katha, যাবেন,
leave bad আর things and ভালো জিনিসটা নিয়ে take যাবেন। good things. এখন বুড়ি ওই কথাটা শুনে নিয়েছে The old বুড়ি woman মনে heard মনে this, চিন্তা which is করছে thinking, যে আমার বৌমা প্রতিদিন বলে every day my daughter-in-law আমি asks me ভাগবত কথা শুনি নাই that I don't listen. Today I will show her. বৌমাকে গিয়ে বলবো দেখো আমি তো ভাগবত কথা শুনি I will show her. I will এখন কি do করছেন this. So বুড়িমা? what did she ওই do? বুড়ি কি করছেন জানেন You know, ওই যে বাইরে আপনার জুতা when রেখে she went এসেছেন না? outside, where she put the slippers, আর ওই বুড়ির And- জুতাটা ছিল একবারে ছেঁড়া চটি জুতা her shoes were broken. চলতে চলতে ঘিসে ঘিসে So they were like worn off. 1.5 ইঞ্চি হয়ে গেছে They were like 2 inch and now they were only half inch. ওই ফিতা They were গুলো so চলে worn গেছে। off. রশ্মি দিয়েও বাঁধা গেছে So এখন বুড়ি they মনে were মনে চিন্তা completely করছে almost broken shoes. যে এই So she was ভাগবত thinking, মহারাজ তো বললেন, The যে speaker of খারাপ Bhagavatam said, জিনিসটা leave ছেড়ে bad দিতে হবে। things and take আমার এই good জুতোটা things. হচ্ছে খারাপ, My shoes are bad, এই জুতা খারাপ so ছেড়ে I'll দিতে leave these shoes here, no হবে। আর problem. ভালো জুতোটা, And I'll এখানে take আপনার good ভালো জুতো shoes. রেখে There was a এসেছেন। new good shoes also, you can check outside. বলে কেউ ব্যক্তি ইংল্যান্ড থেকে এসেছিল Someone brought these shoes from England, you can check. Beautiful shoes are there. Then she wore them and she went through. So she was like, oh, you tell me, you ask me that I don't listen Bhagavatam. See, I brought good thing and I left bad thing. করবেন না Don't be like this. এটাকে ভাগবত কথা। This is not proper listening. আবার কথা শ্রবণে উৎকণ্ঠায় শ্রবণ করতে হয়। If you listen with full curiosity and faith. ভাগবতের অনেক মহিমা রয়েছে। Bhagavatam has a lot of যেন glories. তেন প্রকারেণ কৃষ্ণ মনোনিবেশ কথা দিয়েছে কোন প্রকারে যদি মনটাকে ভগবানকে লাগানো যায় You should try to put your mind to God. If you put your mind and heart to God, then benefit will come. একজন আমাদের মথুরাতে একজন One বনিয়া ছিল person, there was a businessman ব্যবসায়ী। in Mathura. প্রতিদিন Every day সেই ভাগবত কথা মানে কথা শ্রবণ করতে he আসে used to মন্দিরে। listen Bhagavad Katha. হ্যাঁ। এখন One day, একদিন One day, শীতের সময় একটু ছিল we আবার were একটু short মাঘ on মাসে time. শীতের সময় যে থাকে আবার বৃষ্টি একটু ঝিমঝিম করে বৃষ্টি হচ্ছে তার নিয়ম ছিল The monsoon প্রতিদিন season was মন্দিরে raining, এসে so every day he had a routine ভাগবত কথা to go to শ্রবণ temple and listen Bhagavad কিন্তু সেই দিন Katha. But that day একটু দেরি হয়ে গিয়েছে he became a bit কোনো late কাজের জন্য due to some work. ওই দোকান বন্ধ করতে He দেরি হয়ে closed his গিয়েছে। shop. কিন্তু He নিয়ম was a করে bit তিনি late. মন্দিরে আসতেন। But he still came to এখন temple মন্দিরে following his এসে, routine. When he came back মন্দিরে to the যখন এসেছে temple, তখন then মন্দিরে যিনি ভাগবত পাঠ করেছিলেন the Bhagavad Katha was going on in that তিনি আমাদের Katha. নিত্য শ্রোতা And he was প্রতিদিন thinking, কথা oh, শ্রবণ my করেন। this listener listens to me every day. এখন এ আসতে দেরি হয়ে গেছে Then today he's এখন late. বললেন, Then he asked, কি বলছেন What did he say? আগেও Ageo, are you here? Have you come? তখন ওই বনিয়াটা চিন্তা The করছে businessman thought, আরে এত শ্রোতার oh, মধ্যে this listener, this speaker, মহারাজ তো আমাকে দেখে নিয়েছে he saw me. তখন তিনি কি বললেন লজ্জিত হয়ে So he felt বসে গেলেন। shame and he sat down. হ্যাঁ বসে গিয়েছে তখন Then মহারাজ তখন চিন্তা করছে যাক Maharaj was একটু thinking, কথা তো বলে দিক এর জন্য কথাটা আমার সমাপ্ত হয়ে গেছে হ্যাঁ Katha is কিন্তু এর finished, জন্য একটু Katha was কথা বলি। finished, but I'll tell you something. তখন বলছে কি আচ্ছা Then he তুমি যখন said- বসেছো তখন বলছেন ভাগবত said- বক্তা তখন কি বলছেন The Bhagavad "ব্যাট speaker দাও।" said, oh, you sat down? বসে গিয়েছো Meaning, have you তখন ওর are you আরেকটু sitting? লজ্জা হয়েছে Then he felt more shame. হ্যাঁ, তখন ও দাঁড়িয়ে গেছে বলে আর কিছু Then থাকতে he হবে না। stood up and he যখন went away. দাঁড়িয়ে গিয়েছে When he stood up, তখন ওই ভাগবত then the যে speaker পাঠক ছিল of the মঠে, Bhagavatam said, তখন বলছে তুমি দাঁড়িয়ে গেলে কেন ভাই তোমার why are জন্য you আমি standing একটু up? কথা বলবো বলে For you I'm saying I'm about to say something. এখন তুই বলছেন And খড়ে he হো গে said, oh, are you standing now? তখন ও মনে মনে চিন্তা Then he করছে was বাহ, thinking, oh, আমি আর এখানে থাকবো না I cannot stay লজ্জায় here now. পড়ে He felt shame. আর আমি পালিয়ে Then he গেছি। started to run. চল দিয়া। Like, oh, you're running. বহুত লজ্জা হয়েছে He গেছে felt even more shame. কিন্তু ওই ভাগবত পাঠের মহারাজের যে ভাগবত চারটা পাঠ, কথা তার মনের মধ্যে খুব These লেগেছে। 4 things he hurt the heart of the businessman. লোকের মধ্যে লেগে যায় Because if someone says you something in a lot of people, then it gets, you feel ওই offended. চারটা কথাকে তিনি মনে রেখেছেন কি So you remember বলছেন? these 4 things. আগেও Like, are you ageo when you are here, আর and then you খড়ে are হো গেও sitting, you are standing, बैठ you गए are running. और खड़े हो गए और चल दिए। These 4 things he চারটে remembered. যে কথা ওই বনিয়া The businessman he remembered. হ্যাঁ, ঘরে গিয়েছে He went to the house. ঘরে গিয়ে পত্নী যে রান্না করেছে When the wife was বলে, "আজ cooking, আমি খাবো না।" like she said, I won't eat today. Because he was offended, খাবার- upset. খাবার থাকার জন্য খারাপ He- থাকার জন্য
বলে if your mood is upset, then don't eat. Then the wife said, what happened? And then, no, I won't eat today. No, I won't eat. গিয়ে এই ঘরের মধ্যে শুয়েছে। And he slept in the house. আর ঠান্ডার সময় ছিল। And it was winter. লেপটা ভালো করে ঢাকা দিয়ে শুয়েছে। He started to sleep. Then, এখন ওই দিন same day, একজন চোর কি করেছে? a thief, ওর ঘরের যে দেওয়াল রয়েছে না, there's like a window in the house. He came from the কি বলে? window. ঠিক তাই না? শীত কাটে বলে না কি বলে? He was like cutting through the window, through the wall. কেটে ঘরের মধ্যে ঢুকেছে। He entered the house এখন দেখে and he saw আর ওই বনিয়াটা that same businessman. ওই চারটা কথাটি He was repeating these 4 words when he was sleeping. Oh, you are here. চোর তখন মনে Then the thief was thinking, oh my God. বলে আর দেখে আছে তাহলে Oh, maybe he's awake. He saw me. Then slowly and slowly, he said, try to sit down and hide himself. Then again, the businessman, what did he say after some time? Oh, you're sitting. তখন চোর মনে করছে আরে Then the thief said, oh my God. দেখে ফেলছে He must be seeing me somewhere. What's going on? আমাকে ধরে ফেলবে তো Then he stood up. এখন কি করছে Then what the businessman said, উঠে পড়েছে আবার এক সেকেন্ড পরে after a second, businessman said, oh, you're standing. চোর বলছে বাবা Then the thief said, oh my God, I have to run from here. Then businessman started to run. The businessman said, কি বলছে what did he say? Oh, are you running? চলে যাচ্ছ Oh, you're going. বাবা হাত He said, oh my God, this person is magical. I have to go away from here. The thief thought like this. আর সারা রাত All day, all night, that businessman, ওই চারটা কথাই he বলছে। started to কি like বলছে? was repeating these 4 words. মনে আছে আগে You're here. কিছু সময় পরে আবার After then, ব্যাড oh, গো you're sitting. তারপরে And then खड़े हो गए you're standing. अब फिर Then, oh, चल दिया you're running. Oh, আর ওই বনিয়ার যে পত্নী না and the wife of the businessman, she was sleeping in the যখন kitchen. প্রাতঃকাল হয়েছে And early in the morning, তখন স্বামীকে বলছে She said "তুমি to husband, কাল রাত্রে কি বলছিস last কাল night, কিছু-" what were you shouting? কি What বলছো? saying? What were you saying? বলে, So what did I say? "আমি শুনেছি I heard, আগেও Ageo, बैठ you're sitting, you're standing, you're sitting, you're standing, you're running. I heard this. এখন বনিয়া পত্নীর কাছে তার বলে দিল লজ্জার কথা না। The businessman did not express his shame to his wife that yesterday I went to Bhagavat Katha. ওই সাধু আমাকে দেখে The sadhu saw me যে আমাকে ইনসাল্ট করেছিল and he কিন্তু সাধু insulted ইনসাল্ট করে না। me. Embarrassed, I felt embarrassed. But sadhu did not insult এখন বলছে actually. দেখো তো, এখন See. হঠাৎ দেখে Then they woke up, turned পিছনের on দেওয়ালের everything. দিকে Then they দেখে তো saw their wall was broken of the house. দেওয়াল কাটা সিল A কাটা thief tried to break in, ওই they পাশে চোর realized. নিশ্চয়ই এসেছিল। দেখে পিছনের দিকে দেখে যে চোরের পায়ের Right? ছাপও পড়ে রয়েছে The footprints of thief চোর was also নিশ্চয়ই there. এসেছিল। The thief must এখন have ঘরে come. দেখলো Then he checked the house that if everything, that something has been stolen or not, they checked. চুরি হয় না But nothing was stolen. দেখো See, this was the sadhu's plan বনিয়া actually. বলল Then the businessman "যে said, কালকে আমি পার্টি খেয়েছিলাম yesterday I না, went to the আজকে Katha. এই চারটা কথা বলেছিলাম, Sadhu, আমার we seek মনে those 4 হয় things. লেগেছিল, It আমি offended সারা my রাত heart. So that's why all night I was thinking this. বলে ভাগবত So পাঠে গেলেও Bhagavad সেখানে Katha, if you go there, অন্যায় অথবা ব্যতির রূপে anyhow, লাভ হয়, লোকসান হয় না, anyhow you কিছু হয় get না। benefit. There's no loss at হ্যাঁ? all. Only আপনারা যে benefit is ভাগবত there. কথা এসেছেন You have come here to Bhagavad Katha. যতটুকু সময় বসেছেন You're sitting for this time. This time is অনেক পুণ্যের অনেক জন্মের পুণ্যের ফল because হয়। you have good karmas of many এই জন্য past শাস্ত্রের life. মধ্যে বলেছেন That's why in scriptures it is said. মেঘাচ্ছন্ন দিন তদ্দিনম, সেই দুর্দিন কাকে বলে It is a bad day. What যেদিন is a good আমাদের day? পয়সা হাতে আসে না, জল We বৃষ্টি think হয়, the জল bad জঞ্জাল হয়, day is that the day we don't earn money. We সেই think it's a দিনকে bad আমরা day. দুর্দিন বলি। We think আর it's a bad সুদিন কাকে day. বলি? We say good যেদিন days. আমাদের কাছে ধন সম্পত্তি আছে। When we earn money, we say, oh, it's a good day. I earned this কিন্তু much money. শ্রীমদ্ ভাগবত But Srimad বলছেন Bhagavatam না, says no. যেদিন আমরা সাধু সঙ্গে The day we are away from sadhu, not listening Harikatha, সেই দিনকে বলা that is a হয় bad day. সুদিন। And the good day is আর when we যেদিন listen আমরা Harikatha. সাধু সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাই, When we are away সেই from দিনকে sadhu, বলা হয় that day is a bad দুর্দিন। day. আমাদের বিচার আর শাস্ত্রের বিচার Our perspective and scripture's perspective is এই জন্য opposite. যে আপনার এই ভাগবত কথা এসেছে। So you are here to listen Bhagavad Katha. You all are so সকলে fortunate. ভাগবতের কথা আসবে না। Everyone is not এই able to ভাগবত come. কথা শ্রবণ করে পরীক্ষিত মহারাজ চলে গেলেন কোথায়? Parikshit Maharaj, he went after listening Bhagavatam. Where? He attained the transcendental Lord.
ব্রহ্মাজি নিজের সঙ্গে আশ্চর্য হলেন। Brahma was surprised. ব্রহ্মাজি কি করলেন? What did Brahma একটা do? দাড়ি পাল্লা নিয়ে এলেন তারাজু, এক জায়গায় He took a সারে weighing পুরাণকে machine রাখলেন, and he put all আর the এক জায়গায় scriptures in one place, and other side he put কেবল only Srimad Bhagavatam. He put a divine weighing machine, দেখা গেল he কি? was measuring comparison. He saw Srimad Bhagavatam was heavy than all other scriptures. আর সারে পুরাণকে যিনি পুরাণকে উপরে রাখলেন, সারে পুরাণ উপরে উঠে। হ্যাঁ, এই জন্য আমরা কখন করে একটু কথা বলি। হ্যাঁ, শ্রোতা বড় কি বক্তা বড়? Who is bigger, the speaker or the listener? Who is bigger? লোকে বলে ভাই আপনি তো উপরে People বসেছেন, saying, oh, you are sitting on top. The speaker is sitting on top, right? আর শ্রোতা কোথায় বসে? And the listeners, they are speaking, sitting on the ground. No. হ্যাঁ, হিন্দিতে বলে যারা In জমিনে Hindi, বসে তাকে কি those who বলে? sit on the ground, they are called owner of the ground, like zamindar. হ্যাঁ, Those who are on the ground, they own the ground. Those who are sitting on the top, এটা কি? what is this? Is a stage. হ্যাঁ, চৌকি। This is like a stage. One is sitting on the stage, they are চৌকিদার। chowki, এটা বলো like a জমিদার stool, বলো কি? like চৌকিদার বলো। a table, or like it's a stool, like chowkidar, which means security guard. So who is bigger, security guard or the owner of the land? জমিদার। Owner of the land is bigger. So you all are bigger, or the speaker is bigger. হ্যাঁ, আপনারা বলো না যে যারা এই তত্ত্ব এর মধ্যে বসেছে। So he's bigger. হ্যাঁ, বড় আপনারা। The speakers are bigger. সত্যি The সত্যি। listeners are bigger. সুখদেব গোস্বামী পাদ বড় কি পরীক্ষিত মহারাজ বড়? Sukhdev ভাগবত Goswami বক্তা bigger or বক্তা কে? Parikshit Maharaj? Who is the speaker? সুখদেব গোস্বামী। সুখদেব আর শ্রোতা Listener? পরীক্ষিত মহারাজ। Parikshit Maharaj. কিন্তু পরীক্ষিত মহারাজ But স্বরূপত তিনি ছিলেন, Parikshit Maharaj, তিনি রাধারানী সখী গোপী কথা বলা হয়েছে, গোপী ভাব he is a Sakhi বক্তা। and he attained the mood of Gopi হ্যাঁ, also. সুখদেব গোস্বামী সম্পর্কে আমাদের And after getting association with Sukhdev Goswami Pad, সম্বন্ধে বলছে সুখদেব গোস্বামী ছিলেন রাধারানী Goswami is beloved সুখপত্নী। parrot of Srimati Radhika. হ্যাঁ, আর পরীক্ষিত মহারাজ Parikshit ছিলেন Maharaj was রাধারানী Radharani's সখী গোপী কথা সখী। বলছে। আমাদের বৃহৎ ভাগবতার মধ্যে গ্রন্থের মধ্যে Bhagavatam, with the scriptures, this is পরীক্ষিত explained. মহারাজ এখানে The বলা explanation হয়েছে, of Parikshit Maharaj গোপী is ভাব প্রত্যয়। he one who has এই জন্য gopis mood পরীক্ষিত in his মহারাজ heart. শ্রোতা হলেও So he was তাকে a কখনো listener, ছোট বলা but হয় he is না। not any less than Sukhdev Goswami. আবার সুখদেব গোস্বামী পাদ Sukhdev রাধারানী Goswami পাদ Pad, like beautiful parrot of Srimati Radhika. সঙ্গ রাধারানী Radharani হ্যাঁ, তাকে সুন্দর সুন্দর used আনারের to দানা feed খাইয়ে beautiful খাইয়েছিলেন। আনার pomegranate মানে ডালিমের দানা খাইয়েছিলেন। to Sukhdev. এই রাধারানীর নাম Radharani's name, স্বয়ং কৃষ্ণ Krishna তাকে himself শিক্ষা দিয়েছেন। is teaching. আর কৃষ্ণ নাম স্বয়ং রাধারানী সুখ পাখিকে শিখিয়েছেন। Radharani taught Shukha to speak the name of Krishna, Krishna taught Shukha to speak the name এই of ভাগবত Radha. কথা That's why Sukhdev Goswami Pad, কীর্তন করতে করতে while doing Kirtan of তিনি Bhagavad Katha, মূর্ছিত he হইলেন। fainted. ষান্মাসিক ভবে মূর্ছা। বলে রাধারানীর নাম স্মরণ করার After সঙ্গে remembering the সঙ্গে name of তিনি Srimati Radhika, 6 মাস simultaneously for 6 মূর্ছিত months হয়ে he fainted. হ্যাঁ, আর এই 7 দিনের মধ্যে And in 7 days, পরীক্ষিত মহারাজকে ভাগবত কথা কি করে শ্রবণ করা and হবে? how will he speak Bhagavatam তাই in 7 জন্য days? For this তিনি regard, ডাইরেক্ট রূপে Indirectly, সাক্ষাৎ রূপে তিনি রাধারানী অথবা কোনো গোপীগণের Radharani and gopis, নাম তিনি উচ্চারণ for করেন। disregard the name of Radha and আমাদের gopis is not in the শ্রীকৃষ্ণ বারবার scripture. বলেছেন না, Jiva Goswami said again and again, no. হ্যাঁ, শ্রীমদ্ ভাগবতের মধ্যে সর্বত্রই Srimad রাধারানী Bhagavatam, everywhere, in every word, every shloka, there is the name of Sri হ্যাঁ, Radha. অনেকে বলেন Many people say, যে ভাগবতকে আমরা কেন why in Bhagavat, ভাগবত রাধারানীর নাম নাই? Bhagavat has no name of Radha? হ্যাঁ, বলছে আমাদের জীব গোস্বামী পাদ Jiva বলছেন Goswami না, Pad says no. ভাগবতের প্রতি অক্ষরে In every প্রতি word, শ্লোকে, every letter, সেখানে every word, there is the রাধা name নাম of Srimati Radhika. আরে শ্রীমদ্ ভাগবতম Srimad শ্রী মানে Bhagavatam. Shri means সর্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীমতী রাধিকা। Srimati Radhika. হ্যাঁ, লেখা রয়েছে It's there. হ্যাঁ? It starts with the name of Radha. হ্যাঁ। আবার অনেক জায়গার মধ্যে প্রশ্ন করে অনেক রাধিত নন। হ্যাঁ, আগে গিয়ে কথাগুলো আমরা কীর্তন Later we করব। will discuss all this. হ্যাঁ, রাধা নাম সেখানে রয়েছে। Radha Nam is there. হ্যাঁ। এই জন্য For this শ্রীমদ্ regard, ভাগবতকে বলা হয় প্রেম Srimad পর Bhagavat গ্রন্থ is বলা called হয়। Prem Parghat, the book of হ্যাঁ। love.
এখানে প্রেমের কথা কেন বলা হয়েছে? About Prema it is expressed here. সুখদেব গোস্বামীর মুখারবিন্দ থেকে Sukadeva Goswami from his mouth. ভাগবত কথা শ্রবণ করতে চেয়েছেন। Everybody wants to hear Bhagavatam from him. শ্রীমদ ভাগবতম সুখদেব গোস্বামীর দ্বারা Sukadeva Goswami Pad, কীর্তিত পঠিত এই শ্রীমদ ভাগবত। Srimad Bhagavatam that he spoke. যখন পরীক্ষিত মহারাজ When Parikshit Maharaj, বললেন he যে said, আমার 7 দিন আর সময় রয়েছে, I only have time of 7 days. For 7 days, what should I do? সকল ঋষি মুনিগণ এসেছেন, কর্মী জ্ঞানী যোগী সাধু, Karmigani, Yogi, সমস্ত Many প্রকারের sadhus, ঋষিগণ এসেছেন। all type of rishis were there. তখন সমস্ত ঋষিগণ তাদের নিজের মত বলছেন। All rishis, they expressed their কর্মী own সাধু opinion. বলছেন, Karmi sadhu মহারাজ said, আপনার অনেক ধন রয়েছে, Maharaj, you have a lot আপনি of দান money. করুন, Donate it. পুণ্যের ফলে আপনি স্বর্গে চলে যাবেন। You will go to heaven. জ্ঞানী সাধু বলছেন, জ্ঞানী সাধু শাস্ত্র said, অধ্যয়ন করুন, study জ্ঞানার scriptures. মুক্তি, জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লাভ By করুন। knowledge, you will attain যোগী liberation. সাধুগণ বলছেন, যোগ Yogi sadhu সাধনা said, করুন, the yogic process. যোগের দ্বারা আপনি পরমাত্মা Meditation. প্রাপ্তি করবেন। আর এমন সময় And in the meantime, সুখদেব Sukadeva Goswami Pad গোস্বামী entered the সেই assembly. সভাতে প্রকটিত হলেন। পরীক্ষিত মহারাজ এই প্রশ্নটা করেছিলেন। একটাই Parikshit প্রশ্ন Maharaj asked করেছিলেন। this one question. কি প্রশ্ন করেছিলেন? What did he ask? যে That এখন যে মরবে, মৃয়মান যে ব্যক্তি, if someone is তার died, কর্তব্য কি? if someone is about to die, what should he তখন do? উত্তরটা দিয়েছিলেন, He give the এসো answer. তো মৃত্যু মরণাম চিত্তম উদভয়ম যোগিনাম নির্নিত্যম হরির নামানুকীর্তন। সুখদেব For the গোস্বামী kirtan পাদ of বললেন Harinam, Sukadeva Goswami Pad said, যে আমি যে সিদ্ধান্ত দিচ্ছি, আমি নিজে দিচ্ছি না, I am not giving this আমার conclusion by পূর্ব myself. আচার্য The ঋষিগণ previous যে acharyas Rishi have given me বিধি this দিয়েছেন, process. যে নিয়ম দিয়েছেন, সেটাই আমি আপনাদের কাছে বলছি। This সেটা I কি? will tell to you. একমাত্র হরির নামানুকীর্তন। Just do Harinam Kirtan. কলিযুগ ভগবানের নাম সংকীর্তন। Kaliyug God's Nam Sankirtan. এই জন্য বলা হয়েছে শ্রীমদ That's ভাগবতম why নাম Srimad সংকীর্তন দ্বারা Bhagavatam প্রকটিত হয়েছেন। it manifested through Nam Sankirtan. In the start, middle and end there is Nam সর্বত্র Sankirtan. Everywhere শ্রী Nam Sankirtan. হরি বিয়তে ভগবানের নামের দ্বারা ভাগবত কথা প্রকট। আবার শ্রীমদ ভাগবতের মধ্যদেশে In the middle, মানে ষষ্ঠ in স্কন্ধে the start there নামের is মহিমা সেখানে বলা glories of হয়েছে। holy name. In the 6th canto there is Jamil Katha expressing the glories of holy name. And at the end of Srimad Bhagavatam, in the last shloka, 12th canto, সেখানে there নামের মহিমা কথা বলা হয়েছে। the glories of holy name again expressed. Nam Sankirtan. অর্থাৎ শ্রবণ আর Listen Katha and do Kirtan. আজ সময় হয়ে গেছে। The time is up. The Katha is there. সুখদেব গোস্বামীর মুখারবিন্দ থেকে সকলে কেন হরিকথা ভাগবত কথা কেন শ্রবণ করতে চাইছেন? আমাদের জীব গোস্বামী পাদ বলছেন Jiva Goswami Pad যে says, সুকম মুখাবত পঠিতম ভাগবতম। অনেক তো বক্তা রয়েছিলেন, there are many speakers, যখন but সুখদেব গোস্বামী পাদ when Sukadeva Goswami Pad পরীক্ষিত মহারাজের সভাতে যখন উপস্থিত হন, entered the assembly of তখন Parikshit সেই Maharaj, সভার মধ্যে অনেক in that assembly there were বিদ্বানগণ ছিলেন, many scholars were there. তত্ত্বজ্ঞ ঋষি গণ ছিলেন, ধ্যানেন্দ্র যোগীন্দ্র Yogendra, মণীন্দ্র, Manindra, অনেক many সাধুগণ সেখানে sadhus were ছিলেন। there. এমনকি ব্যাসদেবও সেখানে ছিলেন। সুখদেব গোস্বামী পাদ Vyasdev পিতা came there, ব্যাসদেবও Sukadeva সেখানে Goswami ছিলেন। Pad. পরাশর ঋষিও সেখানে Parashar ছিলেন। Rishi was there, Vyasdev was there, biggest and biggest of rishis অনেক were তত্ত্বজ্ঞ there. ঋষিগণ ছিলেন। তো সুখদেব গোস্বামী পাদকে So, উপর আসনে কেন why did বসিয়ে they give দেওয়া a high হয়েছিল? level seat to Sukadeva Goswami? Why? আর সকলেই একসঙ্গে অভিবাদন করেছিলেন। And everyone was sitting down সুখদেব গোস্বামীর মুখ থেকে হরিকথা শ্রবণ করে ভাগবত কথা শ্রবণ করার জন্য। কেন? to listen Bhagavatam. Why? তার জন্য পুরাণে একটা সুন্দর শ্লোক In রয়েছে। Quran there is a very beautiful slok. বলেছেন কি? সুখদেব গোস্বামী পাদ পূর্বজন্মে তিনি ছিলেন In past life he was রাধারানীর সুপক্ষী parrot that was taken care of by Shrimati Radhika. স্বয়ং রাধারানীর অধরামৃত তিনি পান করেছিলেন। Tasted the beautiful lips, nectar from the lips of Shrimati Radhika. রাধারানীর যে অধরামৃত একমাত্র কৃষ্ণ ছাড়া কেউ পান করেন না। No one has tasted this nectar apart কিন্তু from সেই Krishna, সুখ কি but করে this পান Shuka করলেন? parrot, how possible he did? সেই সম্বন্ধে একটা সুন্দর শ্লোক A রয়েছে। beautiful shloka is there. একদা এক সময় Once upon a শ্রীমতী time, রাধিকা Shrimati Radhika, সুখ পক্ষীকে সুন্দর সুন্দর দানা she আনারের was দানা feeding ডালিমের pomegranate to the parrot. দানাগুলো খাচ্ছিলেন।
আর and তাকে আদর করছেন, আলিঙ্গন করছেন, embracing the চুম্বন parrot, করছেন। kissing the parrot. এই যে সুখ পক্ষীর একটা হচ্ছে Shuka parrot রয়েছে, স্বভাব রয়েছে, has a তুমি nature. তাকে যেমন করবে Whatever you সে do, ঠিক the তার parrot অনুকরণ repeats. করবে। হ্যাঁ? Parrot কৃষ্ণ বলো, imitates. কৃষ্ণ বলবে, So রাধা if you say বলো, Krishna, you রাধা say Krishna. If you say Radha, parrot will Eh? repeat Krishna. So যখন Radha. রাধারানী যখন When Radharani, ওই সুখ পক্ষীটাকে হ্যাঁ চুম্বন করছে, when she kissed the parrot, হ্যাঁ then তখন সেই the সুখ parrot, পক্ষী কি করলো? what did he do? রাধারানীর The parrot kissed back Srimati Radhika. তিনি চুম্বন করেছিলেন। এই রাধারানীর অধর পৃষ্ঠের যে So অমৃত we got the touch of the nectar of the lips of Srimati Radhika. তাই গৌর প্রেমানন্দে। হ্যাঁ? সেই জন্য For this regard, আর কি করবেন? Arthi time. এই জন্য For this regard, এই সকল তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ all these rishis, তারা জানতেন they know. যে রাধারানী glories তিনি of অধরামৃত Sukadeva. পান করেছেন। One was tasting the nectar of the lips of Srimati Radhika. From his mouth, we listen. এই ভাগবত Bhagavad কথা, Katha. রাধারানীর কথা আমাদের শ্রবণ করতে হবে। Then it's very nice. এই জন্য সেই সভার মধ্যে So that's why in this ব্যাস পরাশর assembly, Vyas, Parashar, অনেক ঋষিগণ many rishis কাল থেকে আমরা from tomorrow. এই ভাগবতে প্রথম স্কন্ধের কথা We will start from the first canto and second canto and third canto of Srimad Bhagavatam. Today, আমরা এখানে here, ভাগবত কথাকে আমরা we end বিশ্রাম the first দিচ্ছি। day. 7 দিনের মধ্যে তো ভাগবত কথা সমাপ্ত করা It's not সম্ভব possible to নয়। finish everything in তথা 7 days, but yet, যথাসম্ভব whatever is possible, we'll cover. প্রতি স্কন্ধের কথা সামান্য রূপে In essence, I will cover up. I will try to express the essence of all the chapters one by one. It's not possible to do all the kathas. 18,000 শ্লোক। Why? Because there are আবার 18,000 তুই 1 ঘন্টার shlokas. মধ্যে কি করে বলবো? How can I speak শ্রোতা them তো in 2 তাড়াতাড়ি hours? বাড়ি যাওয়ার জন্য ব্যস্ত। The listeners want to go to house পূজারি for ঘন্টা Bhuna. দিতে আরম্ভ করে দিয়েছে। Pujari is আবার already যেখানে ভাগবত hitting কথা the হয়, bell. See, সেখানে যমমহারাজের 4টা কন্যাও তো এসে যায়। the 4 daughters of Yam Maharaj also come wherever Yam Maharaj is there. They come or not. ঝুমঝুমানি, ঝুমঝুমানি, Many people want to sleep, deep sleep, lie down and sleep. এই জন্য সব দিকে লক্ষ্য রেখে So, যত সংক্ষেপে হয় আমরা কথাগুলো So quickly, শ্রবণ I করব। try to cover up the তার essence. প্রথম স্কন্ধ, দ্বিতীয় স্কন্ধ, tomorrow I will তৃতীয় cover up স্কন্ধের 1, কথা 1st, 2nd and 3rd কীর্তন canto. করব। আপনারা সবাই আসবেন। All you come. আপনারা যদি তাড়াতাড়ি আসেন তাহলে Come তাড়াতাড়ি quickly হরিকথা and we'll কীর্তন start হবে। Harikatha quickly. আর মাঝে মাঝে আমাদের সুন্দর সুন্দর কণ্ঠে কীর্তনীয়গণ রয়েছেন। Beautiful Kirtanya here also there will be Kirtan. Then you won't get bored. কিন্তু আপনি শ্রবণের জন্য নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। এখন আরতি আর বৃন্দাবন বিহারী রায় কি। হরে কৃষ্ণ। আপনারা সবাই বসে